Lorsque la camionnette de Sophia meurt sur une route poussiéreuse avec une camionnette pleine de sortiges, elle frappait à la porte d'une inconnue Grayson Hale. Elle voulait seulement demander de l'autre. Elle n'y s'y attendait pas. Oyan, ohy, atoa à la maison. Avant d'entrer dans l'historiquement si daces dans le monde vous regardez au le soleil de l'après-midi et battu la vieille camionnette blanche de Sophia Delgado, alors qu'elle pulvérisait, et tout ça, le long de la route de la campagne, à 27 ans, Sophia est utilisée pour les problèmes de véhicules. Mais cette fois, c'était différent. La fumée noire s'élevait sous la capote, et la moteur a fait un brut de broyage qui a fait des refroidissements dans ses colonnes vertébrales. Non, mamana Sophia, agrippant la volante plus forte, pament, si vous plot, elle jeta un coup d'huile dans le rétroviseur camionnette, était bond de cases animées. Un chat, bon mio de brujament, et Matteo, s'enchaînait trois pattes, gemmet du siege, passager à quitte d'elle, c'est bon tout le monde. Dit-elle faucond en sourire, nous allons comprendre que la Sophia était sur la route depuis toi. Ans maintenant depuis qu'elle a quitté sa ville natale avec rien d'autre que ses économies et une détermination à aider les animaux que personne d'autre n'y veut. Aujourd'hui elle était en route pour un refuge et du ville qui avait besoin de mains supplémentaires jusqu'à sa camionnette décide autrement. Avec un frisson final, les moteurs est décide complètement. Sophia a réussi à la camionnette sur la quitte de la route avant de s'arrêter complète. Elle était assise là un instant, posant son front contre le volant. Bien, Matteo diddle se grattant derrière les oreilles du chien, semble que nous devons trouver. De la lide Sophia est sortie de la camionnette dans la cella. La sua pro rapidement sur son front alors qu'elle regardait autour de Louise. Des champs de bouledoirs s'ascendaient des du quittes de la route. Mais au loin, elle pouvait distinguer une femme avec une grange rouge quitte. Elle a ouvert les portes arrière pour vérifier ses animaux. Cinq chats dans les portes du lapins et une boat. Avec trois bébés et churros, qu'elle avec trous, orphelins au bord de la route haya. Ils sont tous et agits par la cella et l'arrêt soudain. Serai de retour. Leur a-t-il promis, remplissant leurs balles d'eau avant de saisir la laisse de Matteo. Sophia et Matteo ont marché le long de la route poussiéreuse vers la ferme. Ses sandales en soulèvent de la salite de chaque pied et elle souhaitait avoir pour quelque chose de plus mais les achats de vêtements étaient un luxe auquel elle se livrait rarement. Son argent, alla et la nourriture pour animaux et aux factures vétérinaires, le panneau et l'entrée de la propriété, des Sunfield, et que alors que Sophia montait l'allée de gravier. Elle a remarqué qu'elle point out était bien en retenue. Les clés étaient fraîchement peintes, étaient des parterres de fleurs couleurs bordant le chemin de la maison l'accueil. Sophia battait alors qu'elle se de la porte. Elle détestait demander de la d'après son expérience. La plupart des gens voulaient quelque chose en retour et elle n'avait rien à donner. Pourtant ces animaux avaient besoin d'une. Abri de la cella, elle frappe et la porte sans pareta plus reprimée qu'elle n'y le reste. Ses chevaux noirs tombaient de cheval. En désordre son t-shirt avait une tache de l'alimentation du matin. Et elle avait réalisé trop tard que dans sa précipitation pour vérifier les animaux, elle avait laissé ses sandales prises de la camionnette et se tenait pieds nus sur la porte elle porte s'ouvrit et Sophia se retrouva à regarder un homme grand avec de larges épaules et des yeux. La couleur des nuages des tempêtes. Il portait une chemise de travail bleu fanny avec les manches en relief, révélant des avant-bras bronzes et muscles. Puis-je vous aider? Demanda-t-il, et sa voix profonde la surprenante, après le silence de la route de la campagne. Je suis désolé de vous déranger dit rapidement Sophia. Ma camionnette est tombée en panne sur la route et j'ai des animaux avec moi. Ils ont besoin de l'ombre et de l'eau. Je me demandais si je pouvais utiliser votre téléphone pour appeler un mécaniste. L'homme la regarda devant elle. La osa camionnette était assise à la vapeur sur le bas de la route. Puis son regard estatum à Matteo qui était à sus petiment aux pieds de Sophia. Combien d'animaux il demande? Sophia hésita. Certaines personnes se sentent fâchées lorsqu'ils ont entendu la numéro 8 plus Matteo ICIL Santos. Bien comports je le prenets. Je les ai sauves et suis les éminer. L'homme leva la main, arrêtant son explication. Je suis Grayson Hale, a-t-il dit c'est ma femme? Sophia Delgado, répondit-elle, essayant de lire son expression. Itatelinua, sur la pointe de lui dire de partir au lieu de thella. Grayson est sorti sur la porche et te regarde le ciel. Storm arrive plus tard. Vous n'aurez pas de mécanicien ici avant demain au plus tit. Il a montré
Sa minute news de Ryans meta vos animo dans la grange. Iles y serant plus frais. Sophia cligna de uavic surprise. Ca nivu. Derange pass perquoi thelami. Derange. Demanda Grayson quittant dacia la porch les animo ont besoint de soins amanons deboard vortra camionette à la maison en moins d'une heure. Grayson avate accroche à la camionnette de Sophia a son camion et levate remorque à la ferme. Ensemble ILSON transfer les cases animaux dans un coin spatio de la grange. Ola foin fray et empile. Sophia a regard avec étonnement. Q Grayson a apporte sodo. Du set a mime trouvon vivant. Pour garde l'air en move. Il a démonage avec la confiance minutius de quelqu'un habitu, apprendre soin des états. Vivants vous, avec toi, faites la ménagerie. A-t-il commenté alors que Sophia ouvrat les cases pour les animaux, et tire leurs jams, dans l'espace ferme, si ni sant que les voyageurs actuels, et explique Sophia regardant l'un des chats explorer avec prudence la foin, G les trouver, G les ian bon santi, puis, G les trouver des maisons, ou des sanctuaires qui les prennent, et vous faites, tout cela par vous même. Demanda Grayson Sophia hacha la tite c'est plus facile de cette facune, person a répondre, person a de savoir, elle n'avait pas voulu dire cette dernière partie à haute, boix Grayson n'a pas commenté son glissement. Au lieu de cela il s'est agenouillé pour regarder les bibliques rules. Ces petits doivent être nourris toutes les quelques, gemogènes toutes les 3 heures. A confirme Sophia, mime toute la nuit Grayson se leva, il y a chambre d'amis dans la maison vous, êtes les benvenus probablement plus facile que de dormir, dans la grange. Sophia la regarda, te lasserait en étranger, complète reste dans tiemus, en un petit sourire tira au coin de la bouche de Grayson. Un étranger qui pas, sa vie prendre soin des riches pense que pote faire confiance pour ni pas voler l'argent. Malgré son épuisement Sophia a pavo coup de vola en agant, la promets, mais la grange, va bien Vermont, j'ai l'habitude de l'empêcher, l'offre s'adresse, à déclare Grayson, ses dirigeant vers la porte de la grange. J'appellerai, Mike dans le garage de la ville c'est un ami pour pouvoir, sauter demain pour regarder ta camionnette. Sophia la regarda s'alloigna frappe par sa jeunesse, elevate l'habitude, dite refauli au utrati avec soupcon, les gens ont vu, ses animaux et sa camionnette battu et ont fait des hypotheses, mais Grayson avait ouvert, sa maison sans hésitation. Que pensez-vous Matteo el chuchoda au chen, se pension contre sa jam pouvons nous, lui faire confiance. Matteo remua la cuette leva, lest tu vers cessu brunsdu, lest animaux avait toujours été miles, juges de caractère, quel ni la tête plus tard dans la soirée. Après avoir nori été instaltos ses animaux Sophia, a finalement accept l'offre de Grayson de la chambre de riche, la tempête qu'il avait prévu était de rala des nuages sombres se ressemblant, et l'horizon et la pensée d'une vraie lit était trop tentante pour résister dans la chambre d'amis était simple mais confortable avec un lit couvert de des fenêtres qui regardient les champs. Sophia s'est dortie dans la salle de bain adjacente, reconnaissant de lava la salitite l'inquiétude. De la journée quand la émerge portant la t-shirt la plus propre, et la short de son sac à dos elle la trouve, Grayson dans le dîner de cuisine. J'espère que vous aimez le ragoût de bœuf. A-t-il dit sans vous retourner c'est ceqjv. Pour vous n'avez pas aimé Noria et proteste. Sophia bien que l'odeur lui fasse grogna le stomac. Elle ne se souvenait pas de son dernier repas. Considérez son paiement pour le divertissement. A répondu Grayson hoquant la tête vers la fenêtre où la pluie ovette commence à tomber. Il ne se passe pas grand-chose. Ici, la camionnette en panne avec une ménagerie, SDLA plus excitation. Q, JUDP des moi. Sophia Sauret, malgré, il y a est quelque chose de commun sur la présence de Grayson une stabilite, auquel elle n'était pas habituée au cours du dîner. Sophia a appris que Grayson avait harat de la ferme de ses parents qui sistient, retires en Floride il y a toi. Il s'était étendu des cultures traditionnelles pour inclure des légumes biologiques qui la vendent des restaurants dans les villes voisines. Et la famille demanda Sophia regrettant immédiatement la question personnelle de celui-ci, n'est pas mes affaires. Nan c'est bien, a déclaré Grayson, son expression devenant plus sérieux. Ouvrez un frère Ryan, il est décédé, il y a 5 ans dans un accident. Les parents n'y pouvaient pas supporter de rester à la ferme. Après cela, trop de souvenirs, je suis désolé. Dit doucement Sophia Grayson a hoche la tête, puis change le sujet, comment vous retrouve, avec une camionnette pleine de gouts. Sophia hésita son histoire n'était pas celle qu'elle partageait,
J. grandi en famille, de quil, a-t-il finalement de queer, a management beaucoup les animaux étient, la seule constante ils niveau quittant, pac-vous êtes transfer dans une nouvelle maison. La comprehension clignot dans les, ut Grayson, mais il n'est pas offert la pitié, que Sophia appreciate. Quoi qu'il en soit continue-t-il plus brillamment, après lien aversit, J. travail dans une clinique vétérinaire pendant un certain temps, mais G. ni pa supporter devant les animaux rediger simplement parce que personne ne les veut. Alors J. commence les prendre l'honnête d'avenue, du sant divine 5. La house les épaules finalement, J. réalise que G. pouvait faire plus de bien sur la route, reliant les animaux indésirables et des gens qui les amarant. Fel assemble celle A, observe Grayson le commentaire, I prize Sophia au de pourvu la plupart, des gens lui ont dit qu'elle était courageuse gentile ou folle. Personne n'avait jamais souligné la solitude. Je suis habitué a-t-il dit en regardant son bal vide. Après la dénor, Sophia A insiste pour faire la vaisselle. C'était le moins qu'elle pouvait faire. Alors qu'elle se tenait à levier elle pouvait. Se senta Grayson la riga, l'endroit où il était assis à la table. En passant par des documents agricoles quoi demande-t-il, se tournant pour trouver ses gris qui l'étudient j'essaie. Juste vous comprendre a-t-il admis la plupart des gens ne bat pas tout pour aider les animaux. Je n'ai pas abandonné grand chose répondit Hanadin Sophia, et j'ai obtenu la liberté en retour. Aucun racine, ni signifie pas de chagrin condé. Ces racines sont juris, les mots pendientes entre, au révélant plus qu'elle n'y l'avait. Preview encore, la chambre d'amis, a des couvertures supplémentaires dans la placade si vous avez froid, a des déclare Grayson en se levant. G Suisse a 5 ans pour les corvées, mais G dors aussi longtemps que vous en avez besoin. G sirai aussi debout, et insiste Sophia G poeter, author de la firme pendant que nous attendons le mécanicien, c'est le moins que G poes. Faire Grayson, avait l'air de vouloir, discuter mais, a hoche la tête. Bonne nuit, Sophia bonne nuit Grayson, et merci. Cette nuit longue dans, la lit inconnue, Sophia A, écoute la pluie, tambourient, sur le toit, Matteo A etre croc, a quitte del son poids shore reconfortant, contre son quitte. Dans la couleur, elle pouvait entendre Grayson, boger dans sa propre chambre sa tête étrange dita, sous la toit de quelqu'un d'autre, acceptant la gentilesse de quelqu'un d'autre. Sophia avait appris au début de la vie pour ne pas des autres ils vous de coivant, généralement mais il y avait quelque chose à propos de Grayson Hale qui lui a dan envie de lui faire confiance. Just pour endurer au du chucho de tiel a Matteo caressant sa ferrua alors nous y serons de retour sur la route. Mais même ciel, la dit une petite partie d'elle se demandait ceqce serait du reste au même droiti pour se rev. Dans la même litos les matins avoir quelqu'un comme Grayson a qui parler pendant la dîner Sophia a repousse la pensée, elle avait ses animaux a penser sa mission. Satica a des gens ou des indroits. Seulement, conduisant. Et la doula alors qu'elle s'endormait, la brute de la pluie, sur la toit et la connaissance, que Grayson était juste en bas du couloir lui donnait, un sentiment de paix, qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Le matin est venu, avec une lumière dorée coule à travers les rideaux. Sophia s'est réveillée avec un début, momentanément confuse par la cadre inconnue. Puis elle se souvenait la camionnette, en panne la ferme de Grayson la chambre d'amis. La vérifie essayement, 5h30 elle aurait déjà supervisé rapidement, la vêtue de jeans et d'un t-shirt, et ses chevaux en cul de cheval et ses précipite en bus avec Matteo et ses talons, elle cuisine, et vide mais un pot de café frais et, sur le comptoir avec une tasse propre à quitte, une note s'est penchée contre le pot à la pour traire les vaches et, Sophia saurit et la simple gentilesse versa une tasse, et se dirigia vers la grange pour vérifier ses animaux, et l'intérieur elle trouve Grayson des alors. Il tait aussi en taille croix sur le foin, tenant doucement l'un des bébés. Écroules et la nourrissant avec un minuscule complexe le matin de-t-il ni levant pas les uds tâches. J'espère que tu es bien dormi. Sophia s'arrêta sur ses traces étrangement émue par la vue de ce grand homme fort si occupant. Tendre d'une si petite creature, G l'ai fait, a-t-il dit, s'agenoulant à quitte lui, décelé G n'était pas de bat plus tit pour les nourrir. Vous aviez besoin du reste, répondit Grayson simplement, de plus. Fait fait, un moment que je n'ai pas nourri quoi, que ce soit aussi petit, ravi de savoir que je n'ai pas perdu le contact. Il a fini de nourrir le curul, et le soy doucement renvoyé,
dans essaie boat avec ses frères et sœurs, ce nest qualas qui la livles vers Sophia et la chela, dans ses grises lui a fait cour la souffle, quat il et demande acute. Sophia secour la titrine. Just pev de gens, sorent comment noria un bibi ecoro. Grayson se leva brosant la foin de Saint Jean, a grandi dans une firm. Vous apprenez apprendre, soin de toutes sorties de creatures, il a verify, essaie monter, Mike du garage, et dit kiel, serit ici environ dix. Thelanus, dans le temps determina les tâches du matin, si vous propose, toujours de, absolument, dit Sophia se levant, médisamor au travail, les prochaines heures ont vol. Eloque, Sophia suivait Grayson author de la firme, I laissant collect des guffs dans la poulie et nori, les du chevaux dans la paddock et verify une vache enceinte sur le terrain. Grayson était patient, expliquant les choses sans que, Sophia se sentit stupide quand elle n'y savait pas quelque chose. Au moment oils, sant returns à la maison pour la petite déjeuner. Les jours de Sophia ont été victimes de feu et du soleil du matin pour la première fois depuis des mois. Elle n'y pensait pas à ses prochaines destinations ou ne se souciait pas de l'argent pour l'essentiel, la nourriture pour animaux. Elle était simplement présente et appréciant le rythme de la vie agricole. Au cours du petit déjeuner des mams faites avec des guffs et des légumes frais du jardin de Grayson, Sophia s'est retrouvée à parler à Grayson de certaines de ses aventures sur la route. Le temps où elle avait sauvé un falcon avec une elle cassé du milieu d'une autoroute, la litière des chattons qu'elle avait trouvé dans une béni et orges, derrière un restaurant. Vous avez vraiment un cadeau, a déclaré Grayson lorsque a termine une histoire sur la conduite d'une chaîne terrifiée sous une maison abandonnée. La plupart des gens n'auront pas la patience. Sophia sentit ses jaus chauds au compliment. Ce n'est pas de la patience Raymond G. les va. À quel point ils ont peur. À quel point ils veulent faire confiance, mais ne peuvent pas tout à fait se faire l'affaire. Elle baissa les yeux sur son aside. G6 ceq. Fate. Grayson était silencio pendant un moment. Puis il a dit, il y a douans, une inondation et enti, la moitié de mes récoltes, l'assurance couvrait à peine la replantation, j'ai presque perdu la ferme. Sophia leva les yeux, surprise par l'admission personnelle. CEQGDS continua Grayson, c'est QG6 CEQ c'est QD construire, quelque chose et de la rig, c'est l'avez-vous vous demandez si thelavote la peine d'essayer, leurs yeux se sant rencontres à travers la table, et Sophia ressentit, une connexion. Axkelds el ni sietendade paune, reconnaissance de bleches partages, differentes mais. Tout aussi profounds, la moment ait brise par la son d'une camion qui sierate elec, ce sera Mike, dit Grayson en se levant, Mike s'est avia ater, un homme costed dans la cinquantaine, avec des mains taches de grace, et un rire en plein est pour il, et examine la camionnette de Sophia avec un froncement des sourcils poussant. Et pousse sous la capote. La tire de la transmission. A-t-il finalement déclare et la radiateur est fiché. Jipo la repara, mais il faudra du temps pour obtenir les pieces. Semine pata place le cœur de Sophia coule une. Semine elle n'y pouvait pas imposer à Grayson aussi longtemps. Et les reparations coûteriant. De l'argent qu'elle n'a pas fait avoir. Combien demandait-il, redoutant la réponse Mike. Un homme unifigue qui a fait la chute l'estomac de Sophia s'était presque l'argent qu'elle avait. Jipo payer en plusieurs versements a-t-il propose faiblement. Mike a échange un regard avec Grayson. Dites-vous quoi a-t-il dit jn chen de refuge qui a besoin de formation. Vous échangez une partie du coût de réparation pour une partie de votre expertise animale avant que Sophia n'y puisse répondre. Grayson a ajout et vous pouvez rester ici pendant que vous attendez les reparations. G pourrait utiliser le lead author de la firme. Sophia regarda entre les deux hommes, subconant qu'il avait planifié. G n'y peut pas accepter allo correct, dit-elle fermement. Ce n'est pas une correct, si vous travaillez, a souligné Grayson. La récolte arrive, et Suisse, en désavantage numérique. To me ferais une faveur. Sophia voulait mais la partie pratique d'elle sava qu'elle avait pel do. Elle avait besoin de sa camionnette fixe, et elle avait besoin d'une Android pour rester entre-temps. Une semaine, a-t-elle finalement, except Mike Ret, je vais faire, en sorte QC's, pieces soient commandes, aujourd'hui, a-t-il dit, ready, dans son camion, et je porterai, ce chen d'ici demain, alors que le camion de Mike disparaissait dans l'allée. Sophia se tourna vers Grayson.
Vous n'avez pas eu faire coup, Grayson Hauser laissez-pas tout le monde, a besoin d'aide parfois Sophia mime toi, cet après midi, alors que Sophia aidait, Grayson dans la potager, elle continue à lui volarder, regards, il y avait chose à propos de la monnière, prodent dont il agir les plans, la confiance, tranquille dans, ses mouvements qui attire son attention, lorsqu'on douchette soudain, les a envois encore pour, la couverture du porche, ilsat. Kate en regardant la pluie tourna la poussière en bout, J volet, dire, ceq, j dit, à propos d'avoir besoin d'aide, lui a dit, Grayson, il n'y s'agit pas seulement de vous donner un endroit au septenaire. Sophia leva les yeux vers lui, la pluie coulante du toit du porche entrée opaque. Est si gentle avec moi, tenez mi connais mime pas Grayson était silencio pendant un long moment, puis il a dit quand mon frère est mort, j'étais en colère contre le monde. J'ai repoussé tout le monde, puis un jour un vieux fermier de la propriété suivante s'est présenté avec une casserole, et n'y prendrait panan pour une repas. G suis reste assis à ma table jusqu'à ceq mange, il s'arrête à la mémoire, parfois un pel de généraliste d'une étrangère est exactement, si dont vous avez besoin Sophia sentit, quelque chose de chose se déroule dans ses poitrines, à bien merci pour tout, alors qu'il se tenient l'or. En regardant la pluie tomber sur les champs, Sophia s'est rendu compte avec un début que pour la première fois depuis des années elle n'y planifiait pas ses prochaines évasions. Au lieu de cela, elle pensait à demain, dans cette ferme, avec cet qui semblait voir au-delà de ses défenses avec ses yeux gris tempés une semaine, elle se une semaine seulement puis de retour. Sur la route, mais de bataquite de Grayson sous la douce pluie, Sophia n'y pouvait s'empêcher de se demander si, Jespeta, son cœur agitavait, finalement trouve un endroit où il pourrait rester les jours et Sunfield Acres sont tombs dans son rythme qui a surpris Sophia avec à quel point il se sentait confortable. Chaque matin, elle s'est réveillée à dawn, et a rejoint Grayson pour les tâches les en travail Kate dans un silence compagnon, nourrir les animaux, et s'occuper de la récolte, à mesure que le soleil se levait sur les champs d'ors le troisième jour, Sophia connaissait la routine par cœur. Elle savait que Grayson, I might son, café noir mais âge out 2000 et son gruau. Elle savait qu'il parlait, à ses vaches pendant qu'il les traitait des conversations tranquilles, que le faisaient sourire quand elle les a entendus et elle savait que malgré son extérieur.com. Il y avait une tristesse, en lui qui apparaissait quand il pensait que personne n'y regardait. À son tour, Grayson semblait aussi apprendre ses habitudes. Il a remarqué qu'elle avait toujours vérifié ses animaux secouris le matin chuchotant de bons matins shocking. Il a vu comment elle sauve des morceaux de son petit déjeuner pour Mateo les glissant au chen et trois pattes quand elle pensait que Grayson n'y regardait pas. Il a observé la façon dont elle se frottait la poignette gauche quand elle était anxieuse une habitude qu'elle n'était même pas consciente d'elle-même via blessure. Il a demandé un soya en s'asseyant sur la porche après le den, regardant les lucioles dansant sur les champs. Sophia baissa les yeux surprise de se retrouver à nouveau en massagant son poignet, foster home quand j'avais d'aus and details simplement. Le père avait un temperament la mature de Grayson s'est réservé, mais il n'a pas pressé pour plus de details. Au lieu de cela, il s'est levé et disparu dans la maison, revenant un instant plus tard avec un petit pot. Annika Salvi, et il explique à l'attendant, à lui, ma mère, avait l'affaire, bon pour les vials. Sophia apprise le pot touché par le geste. Merci. Alors que Grayson s'assit, à quitte de leurs épaules, se touchant presque. Elle sentit un flottement dans ses poitrines qui n'avait rien à voir avec ses vieilles blessures fidèles et ses paroles. Mike du garage avait apporté un chen lalend, un burger aliment nouveau namduk qui s'est recroqueville aux mouvements sedains et aboyet et lumba. Le propriétaire prestant était un vrai travail. Avait explique Mike sequent la tite, le garde in chain, le nourrice. A peine le voisin le finiament report, shelter est plein etils parliant de la déposa, à cause de ses problems de comportement, maintenant une semaine dans son se Sophia s'est assise au milieu de la grange travaillant avec Duke, le chen garde ses distances. La regardant suspecte derrière une belle de fond s'est bon, appelait Sophia doucement, tenant une gaiterie dans ses palmouvette. Personne n'y vait faire du mal ici les orals de Duke se sont remontés au son de ses voix, mais il reste sur place. Sophia s'est installée pour attendre. La patience était la cold des animaux traumatisés. Elle n'a pas remarqué que Grayson,
Regardez depuis la porte du square ce qu'il pat lat il arrive. Observe doucement Grayson faisant. Attention dini pas surprendre la chaîne. Higher, il n'y reste. Mime pied dans la mime section de la grange cutoy. Sophia sauet sans quitta duc. Il a just besoin d'étang pour apprendre. A fair confiance nest cp. Grayson est venu excest osis acquit del sur la foin garden ses movements lens et delibis. Mike a apple ce matin atil dit. Les pieces de votre camionnette. Sant retardis. Parent eta uno trasimen. Sophia a ressenti en pincement d'anxi suivi immédiatement d'une sentiment de soulagement. Surprenant una autre semaine a Sunfield Acres. Una autre semaine avec Grayson. G po trouva alio pour rester. Atiel offet. Pan licence. G n'y vaut pas imposer. Vous n'imposes pas. Declare Grayson firmament. La firme n'a pas fonctionne endoseur depuis des années. Ces tomates que vous avez plantés poussant assia. At la production de lait de Bessie est en place depuis que vous avez commencé à jouer cette musique classique. Dans la grange Sophia rit. Les vaches apprécient Mozart qui sauve. L'estiu de Grayson se plisserant dans les coins quand il saurat vraiment pa le demissimi polyquile don a Mike ou livre qui apporte des furniches Fiona et transforme son visage le faisant parade plus gent. Moins charge, délires, artila jout, vos animaux sont installés, les déplacer, les stressant sentiment, comme cce soit, lunde chat securus en calico Sophia avait, nam des patches prives et frauds contre la jam de Grayson, il se pense pour se gratta derrière ses oreilles et le chat ronrana bruyamment, traitor, attaquin, Sophia, G Suisse, salui, qui te sauve, de si fos de drainage et maintenant tu es au sujet de Grayson, elle connaît, le qualit, condé la voit. A répondu Grayson avec unclindiwil qui fait chaud les johus de Sophia ilse sant osis stands en silence confortable pendant un certain temps. En regardant du kinch plus pres du treat Sophia c'est toujours tenue. Enfin le burger aliment se précipita en avant, arraca la friandise et se retira vers son indroitse victoire chuchota Sophia en seria, se rependant sur son vist vous avez vraiment un cadeau, a declare Grayson, essa voix basse et, sincer la fécon, dont vous voyez au-delà de leur père, à qui ils sont vraiment, Sophia leva les yeux rencontrant son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui lui faisait courir le souffle une chaleur, une admiration qu'elle n'avait pas la voto de la voir diriger. Si n'est pas si difficile, a-t-il dit en détonnant, les yeux en première, les animaux sont simples, ils violent just de la sécurité et de la genilis. Les gens sont complexes. Avant que Grayson n'y puisse répondre le son d'un mot, devorta les interrompit. Ils both se tenaient, et se dirigea vers la porte de la grange pour voir, un cabriolet, rouge élégant tyrant l'allez-vous, a temps de une entreprise. Demanda Sophia soudain consciente de son jean sale et de ses chevaux descendants. Grayson franca les sourcils nan une femme est sortie de la voiture et Sophia s'est immédiatement sentie sous tavit. La nouveau venu portait un pantalon blanc, qui avait l'air impeccable malgré les poussières, un haut bleu, soyeux des lunettes, des soleils de ses cheveux blonds étaient coiffés par des vagues parfaites et des goujons en diamant brilliant dans ses oreilles. Grayson, la femme apula agitant en se dirigeant vers us prenor Grayson se radit acquit de Sophia. Rebecca dit-il, essa voix, soignissement nuta, c'est in it. La femme Rebecca laissait retirees et se pencha pour embrasser la joie de Grayson. Sophia a remarqué qu'il n'avait pas renvoyé la geste. Papa m'a dit que tu étais tout seul ici pour let. Alors je pense passa, et explique Rebecca. Puis a turn son attention vers Sophia et te dois éter. Allied Sophia sentit essa colonna vertébrale se redressa elevate et appelé père. Mais quelque chose sur le tongue de deno de cette femme s'est effondra. Sophia Delgado et-il dit, tendant essa main. Ami de son la main parfaitement entretenue de Rebecca, abrivement touché Sophia avant de se retira, Rebecca Winters. Grayson et moi revenons bien. Elle se tourna vers Grayson, vous avez de la place pour une autre maison de maison G Suisse Enville pour la week-end. Sophia jeta un coup d'huile à Grayson, dont l'expression s'était fermée d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tu aurais dit appeler, Rebecca a-t-il dit. G Suisse assez occupé la ferme nce moment. Rebecca fait le mot. Joliment trau occupor un vil ami nous, avant tellement de ratropage affaire. Elle allie son bras et traverse la scène. Montemore ceq2 as fate, avec l'endroit,
DPQG Suisse pour la dernière fois ICIQ fait trop longtemps. Sophia, recula say sentence soudainement comme un interest. G devrait vérifier les animaux. Murmura-t-il, n'attendant payer de réponse avant de se retirer dans la grange à littéria elle s'est occupé de se nourrir et de nettoyer, essayant d'ignorer la sensation de cru dans ses poitrines bien. Sir Grayson avait une femme comme Rebecca dans sa vie il de la forme, probablement dans une bonne famille, pas quelqu'un qui est vécu dans une camionnette, avec une ménagerie de gouts, sicurus Sophia venait de finir de nourrir les bébés, écaroules lorsque Grayson estapérocel dans la porte, Rebecca s'installe dans la chambre, damis a-t-il dit en semblant fatigue. July mise, dans celle la fin de la salle. Vous gardez la vite, Sophia hacha la tite ni se faisant par confiance pour parler elle nespi kamenka Grayson puest, il frauda le rire de son coup un geste que, Sophia avait appris signifiait qu'il était inconfortable la peur de Rebecca et les means étant des partenaires communs, nous avons grandi ensemble. Date au lycée vous ni me devez p. Une explication, a déclare Sophia rapidement, en se concentrant sur le nettoyage du compte gouttes d'alimentation, G sais que nan. Répondit Grayson, je voulais juste que tu saches quelque chose dans son tonne fait lever les yeux. Grayson la regardait, avec une intensité qui a fait essayer corps à corps. Tu sais quoi? Demanda-t-il doucement avant qu'il n'y puisse répondre. La voix de Rebecca appela de l'extérieur de la grange Grayson. Oh, avez-vous disparu? Jeep, que nous pouvions conduire en ville pour dîner. Le moment c'est casse Grayson supera je devrais aller traiteur ovetka bien. Sophia a force uns. Bien sûr, vie de nur, avec ton ami G ves garder le fort, après l'heure de part la ferme tait étrangement vide, Sophia se nourrit d'une simple dîner et passe la soirée dans la grange avec ses animaux, Duquevet, fait des progrès, lui, permettant de saisir à quelques mètres de Louis pendant qu'il mand, vor elle déclare au burger alley mand pac effrayant apistout, alors que l'obscurité tombat, Sophia se retourna, a contracre. À la maison, elle pouvait entendre le rire de Rebecca du salon, alors qu'elle se glissait à la dans sa chambre. Matteo la suivait s'installant sur le lit alors qu'elle se transformait en son pyjama. Just un rappel murmurait-elle, au chen caressant sa tête, si n'est pas notre maison mon garçon nous passons juste. Mais alors qu'elle était allongée, dans son lit, écouting au murmure lointain de voix en bas, Sophia n'y pouvait pas ignorer la dalle dans sa poitrine. D'une manière ou d'une autre en impel plus d'une si men, cette ferme et l'homme qui la possédait, avait commence à se sentir comme un android, olpvapartenir.etl or derified. L'endemain matin, Sophia s'est réveillait comme d'habitude, elle s'habilla tranquillement et glissa en bus, si attendant à être. La première, asa, grande surprise, Rebecca était dessus dans la cuisine, portant un pyjama en soie et un café brastic le matin, dit Sophia sur, dans l'embrasure de la porte. Rebecca s'est tournée tasse en main. Au bonjour tit riser Ozziang, Sophia hocha la tête, se dépliquant pour obtenir sa propre tasse, horaire de la ferme. Grayson, a toujours, et un livre titi, a déclaré Rebecca, se penchant, contre le comptoir. Même au lycée, il serait à l'aube pour vérifier ses projets pour être avant le cours. Sophia n'y savait pas comment répondre à cette applique dans un Grayson, qu'elle n'y savait pas, alors elle hacha de nouveau, la tête et versa son café. Vous du simple près, observa Rebecca, regardant Sophia Odysseus, du bord de sa tasse. Sophia s'est concentrée sur l'objet de sucre, à son café. Grayson aul journaliste de les resta, pendant que ma camionnette est réparée. J.I. dans la ferme en échange, murmura, Rebecca en regard en connaissance, dans son pile qui rendait Sophia inconfortable. Grayson est toujours un faible pour les horaires. Avant que Sophia n'y puisse répondre à l'insulte et peine voilée, Grayson lui-même est apparu dans la porte. Il était d'assez hable pour les travaux agricoles et sessions immédiatement. Trouve Sophia le matin, dit-il, et-elle la chala dans sa voix quand il s'adressait à elle était indubitable. Le café est prêt, ananka, Rebecca, lui tendant. Une tasse, just comment to les Miss Grayson et accepte la tasse, avec un signe de remerciement, mais c'est usant, resti sur Sophia. Prêt pour les têtes, Sophia hacha la tête reconnaissant pour l'excuse pour accaparer la cuisine. G-vest, débord vérifier les animaux, à l'extérieur, l'air du matin, était frais après une nuit de pluie lega. Sophia prit.
Une profonde inspiration, SANT divider, SAT talor, quel de rejet vers la grange. Elle ne devrait pas ressentir thella silu, possessive d'une, quel connaissait, apine douce. Un homme qui vait une vie, des lignes et une histoire dont elle ne savait rien dans la grange elle trouve, duc attendant par la porte, de son stylo de fortune, quand il l'a vu, SAQ et remue avec hésitation. Bien, regardez-vous, dit Sophia, souriant malgré ses pensées troublées, quelqu'un se sent plus courageux aujourd'hui, elle ouvrit le stylo était assez grande surprise, duc se dirigia vers elle, il était toujours prudent, les oreilles alertes pour de sons alarmant, mais il lui a permis de caresser la tête. Bon, garçon murmurait-il sacrificant, à son niveau va si bien, underrate que vous avez fait une percée. Sophia leva lestu pour trouver Grayson debat dans la porte de la grange, les regardant avec un sourire. Il avait just besoin de tang et-il dit en se levant, et-il cohérence, sachant que la même personne se présentera tous les jours, traites la de la même manière. La cohérence est importante accompagne Grayson, venant aquí, del Rebecca estelle en ville pour le petit déjeuner avec des amis de l'ancien, elle sera absent la plupart de la journée. Sophia asa de ne pas montrer son soulagement c'est bien. Grayson a étudié son visage tu ni l'ames pas. Genie la connaît pas corrigia Sophia et p. Import cg l'amo yunan. C'est votre ami par la main. LPA tu beaucoup et admis Grayson. Nous avons grandi ensemble et nos parents expérience toujours que nous retrouvions ensemble. Mais Thelanie se perdura p. Sophia c'est occupée de vérifier les balles du pour ses chats su. Comme je l'ai dit. Ce n'est pas mes affaires. Grayson s'est rapproche et si je veux que ce soit votre entreprise. Sophia se fija son cœur battant. Lentement elle se tourna pour lui faire face. Que veut te dire? Grayson était aussi. Maintenant qu'elle pouvait voir les différentes nuances dégradants ses yeux, le charme de sa was la petite cicatrice près de son sourcil droit qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Je veux dire, a-t-il dit. Doucement, Queen Dixtures, vous êtes devenu plus important pour moi que Rebecca Dipia Dix ans, Sophia ne pouvait pas respirer si n'était pas sans arriver, elle n'était pas censée rester assez longtemps pour, que quiconque se soki d'elle, ou pour qu'elle se soki de retour. Grayson, commença-t-il, puis s'arrêta, ni sachant, pas quoi dire, vous n'avez rien à dire, lui a-t-il dit, je voulais juste que, te saches aujourd'hui Suisse. Avant qu'elle ne puisse répondre le brute d'un camion qui serait, Alex, à casse, le moment, a laissé Santos, du tourne pour voir, Mike du garage, sorti de son véhicule matin, les amis, il a appelé Usman J des nouvelles, sur cette camionnette. Sophia et Grayson sont sortis pour le rencontre, maintenant une distance prudente, entre au qui n'avaient pas et l'or auparavant, les pieces sont arrivées tit et, annonce Mike G. Pour faire fixer votre camionnette demain après-midi demain. Le mot a frappé Sophia comme un coup physique. Elle devrait être heureuse, revenue sur la route poursuivant sa mission. Mais tu sais qu'elle ressentait était une dans la cruce l'idée de quitter Sunfield Acres, quitter Grayson, c'est génial a-t-il réussi à dire, merci Mike rayonnait, inconscient de ses troubles intérieurs. J'ai just besoin que vous veniez dans le garage demain pour remplir des documents. Et ce travail que vous avez fait avec du est un paiement suffisant pour une partie de la facture. Il est désir comme un chaîne different après la de Mike, Sophia et Grayson se tenaient in silence ni les deux. Nous devrions arriver à ces tâches, et finalement déclare Grayson. Sa voix, nous minuta, Sophia hacha, alatit, et ils, ont effectué leurs tâches matinales sans la conversation. Facile, quiétate, devenu la routine. Le poids d'CAQ, Grayson avait dit et CEQ, Sophia n'avait pas dit en retour entre eux, l'après-midi des nuages, sombres se rassemblant. À l'horizon promettant une tempête estivale, Sophia était dans la potage, récoltant des tomates. Lorsque le cabriolet rouge de Rebecca et Axelia dans l'allée, la femme est sortie rapidement la boule si Grayson est still dans la maison. Demanda-t-elle Sophia ni se souciant pas des plaisanteries, je pense qu'il repère le tracteur dans la grange, répondit Sophia à se levant, et brosant la salite de ses genoux, Rebecca se dirigia dans cette direction. Sans un autre mot, ses talons hauts s'enfonçant dans la terre douce de la cour. Curieux malgré elle Sophia, a suivi, à distance à l'intérieur de la grange, elle trouve Rebecca confrontée à Grayson, qui essuyait à la grâce de ses mains avec un chiffon. Que voulez-vous? Dire que vous n'y venez pas, Rebecca disait. Voix s'élevant c'est la fête de la retraite de mon père et tout le monde sera là. J'étais là, Dacia dit, Rebecca répondit, commandait Grayson.
Genie popa quitter, la ferme pour la moment, la récolte, det commence, etg suis, en disavantage numérique c'est AKQ cert de la Rebecca a fait ungest dans la direction de Sophia sans la regarda, OUI a-t-il une autre raison pour laquelle vous ne voulez pas venir à l'esque, u de Grayson patient, a Sophia quise tenet maladroitement dans l'embrasure de la porte. Ce n'est pas le her ou le loup pour cette conversation. Og pense que c'est le cas et insiste. Rebecca G. Suisse venu à ce sens parce que mon perma demande de vous amener à la fête. Il pense toujours à toi comme un fils. Mime. Après tout ce qui s'est passe avec Ryan. À la mention de son frère. L'expression de Grayson, c'est enderci. N'apotez par rien de don Sophia recolles et sentent comme un interest sur un moment prive. Elle s'est retirée à la maison, ou elle s'est occupée, et prépare la dîner un simple ragoût avec des légumes du jardin. Au moment où Grayson, y est entrée, Rebecca était no part en vue, était le cabriolet rouge, était partie de l'allée. Elle est partie. Dit simplement Grayson levant les mains à l'évier de la cuisine. Sophia remua le ragoût, ni la regardant pas. Je suis désolé si j'ai cause des problèmes, entre vous deux. Grayson sèche ses mains sur un trochan, vous ne l'avez pas fait. Rebecca était moinus, dirigens, dans différentes directions, deputanes. Elle ne vit tout simplement pas l'admettre. Il est venu se tenir à quitte de Sophia au pôle, qu'à sent bon. C'est presque prêt à déclarer. Sophia ne rencontrant toujours pas ses yeux. Sophia dit doucement Grayson. Regardez-moi à contre-cœur. Elle se tourna pour lui faire face. CEQJ dit, ce matin a-t-il commence. Je vous dirai, mais je ne vous pas que vous sentiez sous pression. Oui, inconfortable, si vous voulez, petit demain, lorsque votre camionnette est fixée. Je compense. Sophia le regarda final. Ce n'est pas que je vous parti a-t-il admis sa voix et peine au-dessus d'un murmure. C'est que je perderesta. La honnêteté de ses paroles laisse surprise tous les deux. Dehors la tanière granda et la pluie a commencé à se mouiller. Des fenêtres, de quoi est père? Demanda Grayson, sa voix basse. Sophia et price un souffle tremblant. Que je vais commencer à croire que cela pourrait être réel. Que je pourrais avoir une maison une vie vite. Quelqu'un et pour un jour tout disparaîtra comme c'est toujours le cas. Grayson attendu la main lentement. Lui donnant le temps de s'éloigner et de glisser une mèche des cheveux derrière son oreille. Et tu ne disparaît pas. Sophia certaines choses sont construites pour doro. Si vous leur donnez une chance. La tendresse dans son touche, dans ses mots, a fait des larmes à la gela. Au de Sophia, elle les cligna de you. Se retournant vers le pôle. Le ragoût est prêt, dit-il sa voix instable. Ils ont dîné à la table de la cuisine. Pendant que la tempête faisait rage à l'extérieur et la conversation était prudente et neutre comme la météo était la ferme. Mais, chaque fois que leurs yeux se rencontrèrent, Sophia sentit le poids des mots n'en dit entrer aux prises. Alors qu'ils lavaient la vaisselle ensemble, les lumières clignotant un, deux fois puis, se sont éteintes plongant la cuisine, dans l'obscurité. Outage de courant, dit commandement, Grayson, arrive pendant les tempêtes, je vais sauver les lampes de poche. Il a démonage, en toute confiance, dans la maison noire, revenant quelques instants plus tard avec du lamps de poche et quelques bougies. Alors qu'il les illuminait, la loi chaude illuminait son visage, jetant des ombres qui mettaient en lotion sur la forte liane de sa machoy, la douce curbe de sa bouche dévorée. Vérifier les animaux et déclare Sophia ayant besoin de l'intimité de la cuisine aux chandelles. Je vendrai avec toi, et offrit Grayson, saisissant un imperméable d'un crochet près de la porte et l'attendant à elle ensemble. Ils ont traversé les averses jusqu'à la grange, où les animaux étaient agits de la tempête. Duke faisait un rhythm exusement dans son stylo et les chats s'étaient blottis ensemble dans un coin de l'air et sans ceste bon, à passer Sophia passant d'animaux à l'animal offrant des touches douces et des mots doux. Just un pel de tonner cava passa l'un des panneaux de toite la grange foyet, dégoulinant d'eau sur la foinendes. Grayson est immédiatement al travail. Éloignant les animaux de la zone humide claquende so pour attraper la paire de gouttes alors qu'il travaille. Kate dans la grange faiblement, éclairé Sophia et frappé, par la fécond dont elle se sentit places naturellement, anticipant les besoins de shocking sans par la tête, just d'une manière qui lui avait effrayé. Sophia dit soudain Grayson, se redressant de l'endroit, où il avait obtenu une batch. Il y une ouverture d'emploi au refuge pour animaux en ville. Position a tang plein travaillant avec des animaux. Les formes,
less preparant, pour l'adoption Sophia la regada. Comment savez-vous, Elle, Mike la mention condé la tête, ICI plus tit, a declare Grayson, my fate, penser à toi, genie rest pa au meme droit, Louis Rappereau, bien QSA voix manque de conviction. To prouver dit simplement Grayson, la firme a beaucoup de place, pour vous etos les animaux qui ont besoin d'une maison temporaire avant d'y trouver leurs familles pour toujours la cour de Sophia Batate. To me demander de rester Grayson posa salam de poche et se rapprocadel dans la fable lumia, sessuitant, sombres et sérieux de-til. Je vous demande de rester pas seulement pendant une semaine ou un mois, mais aussi longtemps que vous le souhaitez, murmura Sophia, I young besoin de l'entendre la dire. Grayson tended la main prenant doucement, ses mains dans les siennes, parce que dans toute ma vie, je n'ai jamais rencontré personne qui sait ce qui de la fécond, dont vous le faites, qui voit la blessure ou autres et ni sen détourant p. Ses pauses ont tracé les cercles sur ses palmes, parce que lorsque vous êtes ici, cette ferme ressemble à nouveau à une maison, pa seulement en endroit og travail, etqg d'ors Sophia. Sentit des larmes à nouveau, je n'y sais pa comment rester, dans un seul place a-t-il admis, je n'ai jamais eu de vraie maison, alors les amours vous montrent, dit Grayson, sa voix robuste permettez-moi d'être la personne qui est toujours là pour importe combien de fois vous vérifiez, en accident, de tenir secours. Le Grange faisant remuer les animaux avec anxiété. Sophia cessed de placer automatiquement pour les réconforter Grayson juste quitte-t-elle. Ensemble, ils ont comme les creatures effrayées, travaillant à l'unisson, alors que la tempête fait rage à l'extérieur. Lorsque les animaux ont été installés, Sophia se retrouva debout au centre de la grange, regardant Grayson alors qu'il caressait doucement l'un des chats. La tendresse dans son touche, le soin qu'il a montré pour les creatures qui n'étaient même pas ses responsabilités. Elle a fait quelque chose en elgenitis paqg po prometer, n'importe quoi, atl dit tranquillement, mais, peta peta qg pourrait regarder ce travail. Vor ceq, c'est que de rester au même endroit pendant un moment. Grayson leva les yeux, espérance que les yeux se rendent dans ses yeux. Sophia hacha la tête, un petit sourire se format malgré ses peurs, plus tard dans la soirée, alors que la tempête communicate et se détendre, retourne à la maison ensemble. Sur la porche prodige de la pluie lega qui tombe toujours Grayson se tourna pour lui faire face. Quoi que vous décidiez demain a-t-il dit doucement, je veux que vous sachiez que ces deux dernières semaines ont été les meilleures que j'ai eues depuis des années. Sophia le regarda cet homme qui lui avait ouvert sa maison et sans hésitation, qui l'avait vraiment vu, d'une manière que personne n'a jamais eu auparavant. La mine aussi, murmure-t-l. La main de Grayson s'approcha, dsa Joe, son toucher du Sophia se pincha didn't ses you se referment brièvement. La chala de sa palme contre sa peau quand de la recommence les yeux. Grayson le regardait avec une telle tendresse que lui avait couple soufflé lentement lui donnant toutes les chances de l'une il se pensia leurs lèvres se sont rencontrées dans un baiser aussi du qu'une pluie d'et provisoire au début puis s'approfondissant alors que les bras de Sophia glissaient autour de son cou. Les mains de Grayson ont trouvé ses tales. Elle rapprochant de plus et pour la première fois de sa vie. Sophia avait l'impression de voir, trouve quelque chose dont elle ne voulait pas courir quand il se sont finalement si postos du. Essouffles Grayson oppose son front contre le scène. Restez murmure-t-il, à nouveau pas pour les animaux ou le travail ou même pour moi. Restez, parce que vous méritez un endroit qui ressemble à la maison. Sophia n'a pas répondu avec des mots. Oh, Lou de Thella, elle se tenait sur ses poings et l'embrassa à nouveau. Dévissant te l'espoir, la paix et la désir qu'elle n'y pouvait pas encore exprimer à l'intérieur de la maison. Dans l'obscurité de la panne de courant ils ont, alum plus de bougies et se sont ossis. Ensemble sur la canapé du salon parlant dans la nuit. Sophia parlant de son enfance, des maisons ol citate, sentai comme une invité indésirable et quelque unes ol apart. Presque avant d'être ému, Grayson a parlé de la mort de son frère, du chagrin qu'il avait presque écrasé. Le lendemain processus de construction d'une vie par la suite, alors que les bougies brûlantes bus et que la tempête à l'extérieur passait finalement, Sophia s'est retrouvée enroulée contre le kit de Grayson, son bras orthodel, Matteo dormant à leurs pieds. Pour la première fois dans sa mémoire, l'idée de rester, toujours n'a pas eu envie de se rendre. C'était comme le début de quelque chose de nouveau demain. Sa camionnette serait fixée,
domaine Elle devrait faire un choix, mais si soyait, le cercle choix des bras de Grayson Sophia cest permis d'imaginer, ceq thella pourrait être finalement arrêté de courir dot lo lumière du soleil du matin passe à travers les rideaux, tandis que Sophia ouvrot les yeux, pendant un moment, elle s'est sentie désorientée, puis se souvenait qu'elle s'était endormie sur le canapé, avec Grayson après leur discours, elle était seule maintenant, recouverte d'une couverture douce, Matteo ronflant, doucement sur le sol acquitté de les événements de la nuit précédente, s'entrevenant en arrière, la tempête, la conversation dans la grange. Grayson lui demandant de rester le baiser sur la porche. Una chela se propage dans se poitrine lame acute moire dot aujouard. Single quotes oui sa camionnette serait fixée. Aujourd'hui, elle devait décider, l'ordre du café et du bacon. L'ont atterri dans la cuisine. Elle trouve, Grayson au pôle, la dos verse. Elle il fredne doucement quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu au pas. La matin dit-elle, savoix toujours, husky-doux, Samuel, Grayson, se tourna, en sourire, se répandant sur son visage, sourire, a fait sortir, son cœur. Il n'y avait pas de maladresse entre eux juste une nouvelle chela enceinte. De possibilité qui n'avait pas été lors auparavant dorme bien, demanda-t-il glissant una assit, de bacon et douce à travers le comptoir et elle Sophia hocha la tête, prenant un siège et la latte cuisine, mais que moi depuis longtemps il a entreprise le petit déjeuner ensemble par long des tâches agricoles pour la journée. Les provisions météorologiques les progrès de duc des sujets ordinaires qui semblaient indifférents, teints de conscience que thella pourrait être sa vie quotidienne si elle le choisit. Mike a apple pendant que tu dormais, et déclare Grayson, la regardant votre camionnette est prête. Il a dit que vous pouvez le récupérer. À tout moment aujourd'hui, la vente de Sophia se réserve au G. Lewis AI dit que nous venions cet après midi. Grayson a tegnet la table et lui prit la main. Pas de pression Sophia quoi que vous décidiez je la soutiendrai. Elle baissa les yeux sur leurs mains joints. Son tani et son sedesante, après des années de travail agricole, LACN mais nan moins marqué par ses propres travaux. J'ai d'abord besoin de voir si travail a-t-il déclare, c'est surprenant et la décision. Avant de faire des promesses, le sourire de Grayson était calme, le lever du soleil. Vais-vous conduire en ville après les tâches du matin? Cet après midi ILSC s'entrendit à Hillside, la petite ville, la plus proche de Sunfield Acres. Sophia s'est assise nerveusement sur la siège passager du camion de Grayson. Matteo sur la siège arrière, regardant le paysage passer. Les champs roulants en cède la place des maisons soignées avec de larges porches, puis au petit centre-ville avec ses vitrines en briques et ses drapeaux américains suspendus à des lampes. Demanda, Grayson la regardant alors qu'il se garant. Devanant en briques rouges avec un panneau qui disait Hillside Animal Shelter. Terrified, et admis Sophia, GNAPA, EU dirait, travail, des poids, and just des. Petits ballots ICIET law pour payer les aliments gazoet animaux Grayson tendet la main et serra la main. Ils orient de la chance d'avoir à l'intérieur. Ils sont et aquelis par une femme d'âge moyen. Ou aimables et chevaux grissonnants tires en cul de cheval pratique. Son nom Lou Linda. Vous devez être Sophia dit chaleureusement Linda. Mike ma dit que vous pourrez vous passer. Il dit que vous avez travaillé des merveilles avec duc dans quelques semaines. Sophia Saured se détendant en pet cest. En bon chen, il fallait juste que quelqu'un soit patient avec lui. C'est exactement ce dont nous avons besoin ici déclare Linda faisant gestion pour que Sophia le suive. Quelqu'un avec patience est un cadeau pour comprendre les animaux que d'autres ont abandonnés pendant les suivantes Linda a montré. Sophia author du refuge. C'était petit mais propre. Avec une vingtaine de chens et du fois plus de chats. Quietendant des maisons, Linda a expliqué qu'il avait récemment reçu une subvention pour atteindre leur programme de réadaptation pour les animaux ayant des problèmes de comportement des animaux qui seraient autrement comme une nous avons besoin de quelqu'un plein temps pour travailler avec ces cas spéciaux et explique Linda.
en regardant un rhythm de bord a cali novo dans sun central quelqu'un qui pour passa la paix et l'agression de l'animal en des Sophia a ressenti un battement d'exit. C'est exactement le genre de travail qu'elle fait cette par elle-même depuis des années. Le poste comprend une assurance maladie et doucements de vacances pays a poursuivi Linda et nous sommes flexibles sur les animaux ayant des besoins spéciaux et la maison avec le personnel. Nous comprenons que c'est parfois la meilleure environment pour la réadaptation. Au moment où ils sont partis, Sophia avait une offre d'emploi en main et date de début pour le lundi suivant. Le salaire n'était pas beaucoup, mais c'était un revenu stable, quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Queen, penses-tu? Demanda Grayson alors qu'il retournait vers la commune. Sophia regarda autre de la petite ville, le dîner au coin, le quincallerie, où un elderly man balayait le trottoir, le parc de la traite de la rue où les enfants ont jo sous les yeux vigilance de leurs parents. Cette bien de-t-elle se surprenant avec la certitude, dans savoix.leur, prochain rat était le garage de Mike, où la camionnette de Sophia était assise dans le parking, l'air plus propre, que dans les mois. Lui dan on lavage pendant que j'étais, a déclare Mike Furman, intendant Sophia lest elles fonction bien comme nous mieux. Sophia a serré les chels soudainement de cette camionnette, avait sa maison, sa sécurité, sa route d'évasion chaque fois que les choses devenaient difficiles. L'idée de la station a fait transpire en permanence, ses palmes, merci dit-il à Mike, la voix un peu pour tout alors, tu restes demanda, Mike jettant un coup, de will entre elle, et Grayson de connaître les yeux Sophia prit une profonde inspiration. Gives et de retour, et Sunfield Acres, Sophia a guia, sa camionnette, a quitte du cap. De Grayson devant la ferme, d'elle semblait symbolique en quelque sorte, sa vie venant se reposer, à quitte de la sienne, je devrais obtenir mes affaires de la chambre d'amis, a-t-il dit en montant les marches du porche, reprenez les dans la camionnette. Grayson son expression concernée, vous prévoyez toujours de vivre dans la camionnette. Sophia hesita, Gigi ni ses pa, c'est plus en quelque sorte, avoir tout ce que je possède avec moi praté petit. Si gen I besoin la compréhension, à travers le visage de Grayson. Il est prices du mains dans les siens que dires vous d'une compromis la camionnette, reste là, où elle se trouve. Vos affaires restent dans la maison, dans la pièce, dans laquelle vous vous sentez à l'os. Jamais vous voulez partir. Tu est ICIN et tenter la generaliste la fa la façon dont il comprenait son besoin d'un itinéraire d'évasion. Sans jugement, à pousse les lames au de Sophia, quel que soit la chambre répétite sur la sombre répétite sa voix à pino dessus d'un murmure, les yeux de Grayson s'escrasent légèrement, votre choix pas de pression. Cette nuit los, a repos, c'est quelques fits personnels dans la chambre da. Si n'était pas un rigid à les savant tous les duquel avait besoin de temps devant être seuls mais elle les la porte ouverte et lorsque Grayson est passe dans le couloir sur le chemin du coucher leurs yeux ont rencontré. Un jour prometteur, les jours se sont installés dans une nouvelle routine. Sophia se réveillait, aidait Grayson avec les tâches du matin puis conduisait en ville pour son court de travail au refuge. Le soir ils préparant le dîner ensemble parlant de leurs jours planifiant des améliorations pour la ferme. Regardant les progrès continues des ducs, parfois, Grayson rejoignait Sophia dans la grange, la nuit assise à quitte del dans. Le foin alors qu'elle licite aux animaux une habitude qu'elle n'y semblait pas. D'autres fois elle s'asseyant sur le swing du porche, regardant le coucher du soleil tourner les champs en or son bras author de ses épaules, la tête reposant contre lui. Il ont pris les choses lentement du prudence pour différentes raisons. Grayson n'a jamais fait que Sophia se sentait comme si elle lui devait quoi que ce soit pour lever les yeux. Et progressivement, la ferme commence à se sentir à la maison du semaines, après que Sophia ait commencé son nouvel emploi. Linda la prochio, refuge, il yaun, situation que je pense que vous pourriez être en mesure d'aider. Déclare la femme plus agit son expression troublée. La ferme environ 30 milles d'ici. Le propriétaire est décide, et la banque saisit, il y a des animaux qui doivent être repeats rapidement. Sophia a immédiatement accept. D'aider. Or cet après-midi elle et Linda se sont rendues à la propriété une ferme de l'abri avec de la peinture et des champs en vie. Elle way contraste avec les clèches soignées de Sunfield, acres et les cultures bien tendues et marquées. À l'intérieur de la grange, on trouve trois chevaux qui ont désespérément besoin de soins chevaux en sont et plaisirs.
poulets, les animaux. Itant minces mais pagravement, malades, ils avi, e negliges, a mesericula santidu, proprietarage, a chu, le refuse pour prendre, les poulets mais nous, n'avons pas d'installations, pour les plus, gros animaux expliquent et toutes les organisations de sauvetage locales sont pleines. Sophia se tenait dans la grange poussières, regardant les plein d'espoir des chevaux, la regardant de leurs stands. Elle pensait à Grayson, delipatic, vidi derrière à grange. De son cœur généreux, G coni patar, un endroit, dit-elle lentement, mais G dois débord passer, on appelle Grayson a répondu, sur le doigt muno, tu vas bien, demanda-t-il, préoccupant, dans ses voix. Sophia a explique, la situation. Puis a retenu son souffle, attendant essaie ramenez les à la maison, a-t-il dit sans hésitation tos. Ce sola alors que le soleil s'est couché Sophia a conduit 3 chevaux fatigues dans le paddock de Grayson. Le chavarin sant et installé dans un stand propre, la grange et les poulets, si adéquent avec, contentement dans una, coopérative préparé à la hâte. Grayson s'est tenait, a quitte de Sophia à la clécha, regardant les chevaux explorer leur nouvelle maison. Merci dit Sophia a pi contra, son appel G6 Q. C'est beaucoup apprendre. Grayson enroule son bras author d'sa tail. C'est de thela Q cert cet endroit. A-t-il déclaré une maison pour les creatures qui en ont besoin il regarda les du dans la lumière décolorante incluant vous. Quelque chose se déplaca dans le corps de Sophia et ses mots. Un lâchement de la dernière d'sa résistance. Débat avec Grayson regardant ces animaux nouvellement sécures trouva, la sécurité elle s'est finalement permis de croire qu'elle également, trouve un endroit, au appartenir set. Noella Sophia et de place ses affaires de la chambre d'amis et la chambre de Grayson. Leur première nuit ensemble et tendre et sans hate une douce exploration de la confiance et de la vulnérabilité qui les Sophia plus chérie Q. Joma dans sa vie ensuite along dans les bras de Grayson. Sophia et toujours per Q thelani du pas. Grayson l'embrasse doucement la front. La paix est juste l'amorovitch no part au l'aurait-il déclaré. Alors les ailes venir, à moi et la plaise. Dans les semaines qui ont suivi, Sophia a fleuri comme les fleurs du jardin de Grayson, son travail au refuge est difficile, mais gratifiant, ets les fermes est devenu un emplacement par satellite pour les animaux nécessitant une réadaptation spéciale. Un mot se propage sur le cadeau de Sophia avec des animaux en difficulté et bientôt des gens des villes, voisins lui appartiennent leurs cas les plus difficiles. Grayson la regardait avec fierté soutenant ses rêves, même lorsque thélasique que leur maison était constamment remplie de nouvelles creatures. Il a construit des enceintes supplémentaires, converti en ancien hangar d'arrangement, en espace de réadaptation, et ni cesse de jamais plainte. Lorsqu'il a trouvé des poils de chat sur sa chemise préférée ou un lapin dans la baignoire, à la fin de la Sophia s'est assise sur les marches du porche regardant Grayson travailler avec l'un des chevaux secours du paddock. Sa patience, ses mains douces, ses du paroles d'encouragement, citient les mêmes qualités qui l'avaient aidé à reapprendre, à faire confiance. Sophia était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a pas remarqué la voiture à montour, dans l'allée du square, si qu'elle soit presque à la maison, si n'est que lorsque Matteo aboie qu'elle leva les yeux pour voir une berline noire élégante, s'arrêta, une femme dans la soixantaine, est sortie, élégante, dans un pantalon bleu marine, ses chevaux argentés coupes, dans un bob élégant. Il y avait quelque chose de familier à son sujet, bien que Sophia soit certain qu'il n'y s'était jamais rencontré. Puis vous et demanda Sophia se levant la femme sourit, mais elle n'a pas nécessaire. G church Grayson Hale. Il est dans le paddock répondit Sophia faisant un geste vers l'endroit où Grayson travaille. Grayson travaille toujours avec le cheval. G peut l'obtenir pour toi. Si vous plaît faites-le à déclarer la femme d'Louis Eleanor Winters est là. Hivers le nom de famille de Rebecca. Sophia sentit un afflux de malaise alors qu'elle se dirigeait vers le paddock. Grayson leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. Son sourire s'estompe en voyant son expression. Quest ci qui n'y vient pas. Il y a quelqu'un ici pour vous voir. Louis et dit Sophia Eleanor Winters, le visage de Grayson, est devenu, vidi un instant, puis il hacha la tête sombrement, la mire de Rebecca, Jores de miet, ensemble à elles, sont retournés à la maison, où Eleanor se tenait toujours quitte de sa voiture, regardant author de la ferme avec un pile critique. Eleanor, Louis salua Grayson, sa voix soignait nuta, c'est une surprise sce. Eleanor, lorsque vous
Ave manque le fait de retraite de David ETQ. Vous avez a rate de retourner rebelles appels de la CCA. G penses Q. Quelqu'un devrait vous verifier. Son regard c'est déploquer Sophia prenant son jean de travail et son. Simple t-shirt avec un dédain, à peine dissimulé vous devez être la raison, la main de Grayson. Trouve Sophia, c'est stoics intreliquent avec la scène. Eleanor Voici, Sophia Delgado, mon partenaire. Sophia Voici, Eleanor Winters, la mia di Rebecca, un vile ami de la famille. Le mot et envoy uni luar chaud à travers la poitrine de Sophia, malgré l'attention du moment. Les sourcils de la nace levrant, j'vais bien, newsporians, Peter Parler, Emprive. Grayson la famille comptet ceq vu ava dia pieda dit, divin Sophia, a repondu, Grayson ferment. Eleanor superiorateurs bin, David et moi sums pri, par vous Grayson. Apres de ce quisest pas avec, Ryan et maintenant, kal a fait un geste vaguement à la ferme avec son assortiment d'anciennes animaux et d'équipement de soft. Il semble que vous laissez la morte de votre frère affecte votre jugement. Sophia se sentait, Grayson se radia acquit del mon frère, n'a avoir avec ka. Atis voix, seri, nest si pa la voix de la est devenu presque sympathique de bord vous refuses de vendre cet android. Apres q, la deluge fut et presque issue et ensuite vous avez couples liens avec le cercle social q. Vos parents ont travail si du pour, et blore pour vous. Et maintenant, au lieu de créer une entreprise propre, vous transformez la ferme en une sorte de sanctuaire animal. Elle regarde pointu de Sophia avec une femme que vous connaissez à peine. L'instinct de Sophia était de se retirer dans la grange avec ses animaux, ou les choses étant plus simples. Mais ensuite elle sentit, la main de Grayson se resserra autre de la sienne ligamment. Je connais Sophia assez longtemps pour reconnaître ce qui compte, a déclaré Grayson. Sa voix stable, elle voit de la valle dans les choses que la plupart des gens jettent, elle construit au lieu de détruire, elle reste même quand c'est difficile. Eleanor avait l'air, surprise par sa véhémence. Grayson, je n'y pense quoi tant au vient tes parents le seront. Huro interrompit Grayson, ils seront, huro devoir trouve quelqu'un, fait qcet indruit se sentier nouveau à la maison, quelqu'un qu'une ferme nice. Fate pa sumante profits il s'agit de la vie de la croissance et des soins. Eleanor, laissez étudier tous les dependent un long moment puis supira. Rebecca Seradek. Rebecca demenage il, y longtemps, a declare Grayson, nous savons tous les duquel nest intersicu lorsque son per évoque la vielle. Id diffusiona nos, Eleanor ni la pani. O ludithella el tendet, la main dans son sac et sortit. Una enveloppe, David ma demande, de vous donna thella cest. Una offer pour votre terra un noro, il prévoit un projet de développement dans la région. Et votre propriété serait la piece maîtresse. Grayson n'a pas pris les limots. Ma terra n'est pas vendre Eleanor, pas maintenant j'en. Eleanor a placé l'enveloppe sur le capot de ses voitures. Penses y Grayson si deluge vous, a presque miss enfant. Light une autre, mauvaise, si vous pourriez te perdre cessu passa vers Sophia tout. Après la départ de Lina, et Grayson se tenient en silence regardant la poussière s'installer sur l'allée. Que voulez-vous, dire dans l'inondation? Demanda finalement, Sophia. Grayson supira passant une main dans ses chevaux. Il y douans le rousseau à débord à détruire la moitié de mise récoltes en dommage certains des dépendances. L'assurance n'y couvrait pas tout, j'ai donc décontracté un prêt pour reconstruire. Tenez-moi l'assume dit doucement Sophia. Si n'est pas quelque chose que j'aime pense. La machoya de Grayson se rathella s'est produit là. Même année que l'accident de rien élevate, l'impression que le monde se terminate. Sophia se pencha contre lui offrant du réconfort avec sa présence a-t-il raison, avez-vous des ennuis financiers? Grayson enroula ses bras author del les choses sont parfois saries mais la ferme est rentable. Les cultures by reportant beaucoup d'argent etc rembourse régulièrement le prêt. Il embrassa le summit, DSAT. Nous allons bien Sophia G. Mets mais cette nuit-là, Sophia a trouvé Grayson à la table de la cuisine. Entour de papiers des déclarations de banque de prêt d'arments, factures, son expression, a. Eat trouble car il effectue, des calculistes sur une calculatrice USC quest, CEQ, c'est demanda Sophia assise, acquit de Louis. Itani mi dites, re, Grayson hesita puis poussa une déclaration vers elle. Les paiements de prêts augmentent le trimestre prochain et le tracteur,
a besoin de reparations sur lequel je ne comptais pas. Sophia regarda les chiffres, son estime coulante. La marge entre les revenus et les dépenses était plus mince que Grayson l'avait admis nous allons le comprendre a-t-il dit avec plus de confiance qu'elle ne le pense. Jipo meta plus de mon chèque de payo dépenses du money et peta que nous pouvons parler à la banque du refinancement. Grayson la regarda avec une telle tendresse qu'elle rendait. Seriez-vous avec dit nous? Sophia you realisant qu'il avait raison au cours des dernières semaines elle avait cessé de se considérer comme un visiteur temporaire et avait commencé à voir la ferme comme en partie les siens. Ses problèmes, ses toits son ovine. Oui, dit-elle doucement nous. Grayson a rassemblé les papiers en pile soignait. Nous allons le faire fonctionner a-t-il convenu tendant sa main ensemble. Mais alors qu'il s'est couché cette nuit Sophia n'y pouvait passer. L'image du visage désaprobata d'Eleanor ni la menace impliquée dans ses mots de perdre pour la première fois depuis qu'il a décidé de rester. Sophia a senti la vie père rampant en arrière la peur que la bonne soit. Cette sécurité était une illusion le lendemain matin. Sophia s'est revoilée tit et glisse du lit sans réveiller Grayson. La fête du café était price une tasse sur la porche, elle était sous elle se levait. Le soleil se leva sur les champs qui étaient devenus ses maisons. Matteo la rejoint, posant sa tête sur ses genoux alors qu'elle lui caressait les oreilles. Quest ceq tu penses, mon garçon chuch de telles sommes nous tentons du destin en restant. Le chen la regarda avec des yeux de confiance, et Sophia a rappeltos les animaux qu'elle avait sauvés au fil des ans. Combien de fois leur avait-elle dit qu'il était d'insécure maintenant qu'il avait trouvé leur maison pour toujours? Comment pouvait-elle douter la même possibilité pour elle-même? Elle était toujours assise là quand Grayson la trouvé la lumière du matin tournant les chevaux d'ors alors qu'il s'installait à quitte d'elle les marches du porche. Penny pour vos, penses de-t-il, se hurtant doucement son épaule contre la sienne. Sophia prit une profonde inspiration. Et si Eleanor, a raison et si je suis juste une distraction vue éloignante, de ce que tu devrais faire. Grayson se tourna pour lui faire face complètement etq pense, exactement, Eleanor gira a gérer une entreprise appropriée, établissant des liens avec les bonnes personnes pour quelqu'un comme Rebecca. Sophia n'y pouvait pas garder l'amertume de sa voix. C'est ceq tu penses que je veux? Demanda doucement Grayson. Sophia baissa les yeux sur ses mains. Je pense que vous avez une vie différente avant de me présenter avec une camionnette pleine de chens errands, une vie plus normal. Grayson était silencieux pendant un moment, puis il se leva, lui offrant sa main vins avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Curieux, Sophia la suivit travers le cour vers un petit hangar qu'elle n'était jamais entré. Grayson a déverrouillé la porte et s'est retourné sur une lega, révélant un espace qui faisait partie de l'atelier. En partie bureau, une table de rédaction se tenait contre un mur recouvert de crocus de plans. Qu'est-ce ceq c'est? Demanda Sophia se reprochant pour examiner les dessins, mise plans, et explique Grayson, d'abord à quitte d'elle. Je travaille sur DP environ en maintenant les plans ont montré des acres sunfield transforms des granges expenses, des paddocks disposés dans une rue author d'une installation centrale de traitement, des logements reliés par des un sanctuaire sauf la Sophia, reconnaissant la disposition des installations similaires qu'elle avait visitées lors de ses voyages. Grayson hocha la tête, j'ai économise, postule pour des subventions, c'est lent, mais ... Il la regarda, vulnérabilité dans ses yeux avant de venir, c'était juste un rêve. Quelque chose pour me distraire de la fécond dont cet endroit se sentait vide mais maintenant ... Maintenant, qu'appore eto real, determined Sophia pour lui la naissance. C'est pourquoi Eleanor était si bouleversée. Elle pense que je suis encourageant vas pour poursuivre thela au lieu de vendre son mari. Elle a raison sur cette partie, a déclaré Grayson avec un petit sourire. Vous m'encouragez tous. Les jours avec de ce que vous faites. Il prit ses mains dans les siennes. Sophia se revenait pan depit de toi. C'est de cause de toi. Sophia regarda les plans en arrière voyant non seulement un sanctuaire pour les animaux mais une vision de leur avenir ensemble, un but plus grand que l'un seul. J'avais tellement peur a-t-il admis la voix épaisse de motion conde. Eleanor s'est présentée tu ceq je pouvais penser c'est que j'allais perdre vous enditendes per des notre maison que je ne la méritais pas pan premier lutte. Grayson prit son visage dans ses mains. Vous méritez tout. Sophia une maison un but quelqu'un qui voit, à quel point vous êtes incroyable, etc. Prévoir de passer chaque jour
a vous assure de le savoir. Il l'embrassa alors, doucet, douce une promesse scellée quand elle sait. Sant Seppas Sophia Louis Separets alors partenaire quand commencens nous et construire ce sanctuaire de nous, les semaines qui ont suivi et occupés Sophia et poursuivi son travail au refuge to aidant Grayson et affiner ses plans. Pour la IELTS on demande des subventions supplémentaires entre rencontre un architecte spécialisé dans les établissements de soins aux animaux et on commence de petites rénovations qu'ils pouvaient se permettre immédiatement en mot est propage. Et travers la communauté sur sa vision. Mike du garage et organise une journée de bénévolat pour aider à repérer l'escrum linda du refuge les connex avec des donateurs qui ont soutenu les causes du bien-être animal. Même le magasin d'alimentation local a offert un rabais sur les fournitures lorsqu'ils ont entendu parler des plans. Tout le monde n'a pas été favorable. Rebecca est revenu faisant une démonstration de just pour vérifier, SASU, celles sont infos, préoccupation lorsqu'elle a vu les améliorations modestes en cours. Grayson, chérie, tu n'y transformant pas sérieusement la forme de votre famille en une SCEP demanda-t-il, sa voix clante avec une faustus sur pa en zu, répondit calmement Grayson en sur pour les animaux, personnes qui ont besoin de garrison. Le sourire de Rebecca se restera l'offre, de papa se tient toujours tu sais, tu pourrais recommencer à lui faire quelque chose. Normal avant que Grayson n'y puisse répondre Sophia c'est avant la normal est surfaite, a-t-elle dit, c'est surprenant, avec ses confiances, quel battement de Grayson, ici est extraordinaire, lest, you de Rebecca c'est plissant en regardant entre eux. A bien de tel enfant d'espère que tu sais ce que tu fais. Lst parti sans dire au revoir. Je suis désolé, a déclare Sophia après que la voiture de Rebecca est disparue dans, elle je n'aurais pas dit par le porteuil. Grayson enroula ses bras autour del pas derrière, posant son menton sur sa tête tenue par les pas pour moi Thomas parle. Il a tourné pour lui faire face. C'est ce que font les partenaires, c'est nous alla alors qu'il était, allonges dans la lit. Sophia s'est recroquevillée contre Grayson à la pense à ce qui avait change en quelques mois. Sa camionnette était toujours assise dans l'allée, mais elle y réfléchissait rarement, les chels étaient accrochés et encrochés près de la porte, inutilisait Grayson. Murmure-t-il je ne sais pas si était toujours évil. Il a répondu à sa voix somnolente je time sa tête, la première fois qu'elle disait les mots. Ils étant lors depuis des semaines, pas même des le début, mais Sophia les avait retenues craignant que les dire haute voix ni brise le charme de bonheur qu'elle avait trouve Grayson est altors immobile, puis se souleva sur son coude pour la regarder, dans la faible lumière, dites thela dit-il, sa voix rugueuse d'émotion, Sophia lui tuet. G-time, Grayson held. La serrure de réponse de Grayson était comme la lèvre du soleil, etg-time Sophia Delgado. Depuis le jour où tu apparo pides news sur mon porch avec un chen et trois pattes eto epex chen corps plus grand que cette fermentie. Leur baiser était profond, était tendre un seulement de promesses quoquendo n'a dit parler à haute voix fin septembre. La récolte d'automne n'a été un refel, deactivite à la ferme. Sophia a price une semaine de congé du refuge pour aider Grayson de paquet. De l'objet, le travail était épuisant mais satisfaisant, les reliant au rythme de la terre d'une manière qui rendait leur ligne encore plus forte le dernier jour de la récolte. Alors qu'ils stockaient les cases finales, des légumes dans la cave friche, sous la grange, Grayson s'arrêta, soupirant sur une pelle, et regardant avec satisfaction. La malheur, récolte QJEU, DPD, années a-t-il, déclare devrait obtenir un bon prix, marche des agriculteurs de Maine. Sophia issuant la sua de son front avec le dos de sa main, et cette demande de subvention pour l'expansion du sanctuaire semble prometteuse. La fondation semblait vraiment intéressée lorsque nous leur avons fait la tournée la semaine dernière. Grayson hocha la tête mais il y avait quelque chose dans son expression une touche d'inquiétude qu'elle n'avait pas vu depuis des qu'est-ce que c'est, demandait se reprochant de Louise. Rien dit-il, puis supérieur, lorsqu'elle haussa un sourcil de manière sceptiquement c'est, just, j'ai recu un appel de la banque haya, ils sont préoccupés par les p. des prativectos, les investissements que nous faisons, dans le sanctuaire les voulons planifier, une réunion la semaine prochaine, pour discuter des options. Levante Sophia se resta, belle semble inquiétante.
ce nest probablement rien, a declare Grayson, essayant assembler, rassurant, just la routine, mais, ils savant, tous les du qc natate, pas les renovations, du sanctuaire aussi modestes aussi, aviet in douleurs, ressources, minces si la subvention n'est pas venue, ouc la récolte n'a pas apport, autant qu'il, l'espérain, Sophia poussa l'inquiétude de quitte. News along la découvrir, a-t-il dit firmament, ensemble tout est salviens Grayson saurit, la tyrant dans ses bras, en simbo accusate il, pressun baiser à son temple. Cette nuit lors, longtemps après que Grayson s'était endormi, Sophia était éveillée, fixant le plafond. Les inquiétudes financières étant réelles, mais sous elles présentant une peur plus profonde que la vie qu'il construisait était trop belle pour être vraie. Q tout pouvait s'échapper aussi rapidement qu'il était venu. Elle, a glisdulet, était rembord en bus et yang besoin de boga de réfléchir dans la cuisine. La trouve duc attendant près de la porte arrière saq remuant avec expérient tout dois sorti mon garçon murmura-t-il lui au la porte, la suivi la chaîne sur la porche en roulant ses bras author del dans l'air frais de la nuit. La fermeté paisible sous la clair de lune, les champs étern de l'argent était toujours à la raison. Son regard deriva vers sa camionette garo il tait depuis le jour ola décide de rester une impulsion soudaine la saisie. Sophia est retenue à l'intérieur trouve ses sur le crochet près de la porte et la porte et d'aller vers la camionnette. Elle a deveruil, et s'est glissée dans le siège du knot, la dure familia de la vieille rembrage, et des poils de chaîne enveloppant pendant trois ans. Cette camionnette, était sous constante, sa route d'évasion sans filet. Des sécurités même si elle avait construit une vie avec Grayson une partie de la vecard unpaid par la porte. Prête à courir si les choses se fondrent Sophia et Miss la cool dans la lamage mais ni la patre. Oh, l'udethella, elle était assise là, les mains sur le volant, se souvenant de toutes les fois ol se tête. Elle wigne des indroits des gens de la possibilité d'être à nouveau blessé. Sophia, la voix de Grayson la surprise. Il se tenait à quitte de la camionnette. Les chevaux, iberifstu, Samuel, l'inquiétude dans ses yeux, te pause, demanda-t-il, tranquillement aucune accusation dans de ses voix. Just une simple question, Sophia la regarda cet qui avait sa maison, ex son corps, et elle qui n'avait jamais se délicaja, au lieu de la change, que l'avait, tout simplement aim, errance et tout, non dit-elle Etienne faisant par la parole, la façon à quelque chose se déplacer en une dernière. Abandon de la paix qui l'avait, pussy pendant si longtemps, je suis just dis au revoir. La comprehension est les yeux de Grayson. Il ouvrit la porte de la camionnette, et lui tendait la main revoyez, vous lit, dit-il doucement, il fait, for, ici, Sophia et Price, sa main, est sorti de la camionnette. Au lieu de retourner à la maison cependant, elle la conduite au centre de la cour. Oh, ils pouvaient voir tout l'orphème c'était la author du au clair de lune, j'avais peur, atimas que la banque importerait tout. Que nous per, la ferme le sanctuaire notre maison Grayson et enroule ses bras author del pas derrière, sa la chassant la foi de la nuit, nous pourrions, a-t-il dit, hanate min il nier, aucune garantie, Sophia mais même si nous perdions. Elle est ferme de main, nous, ni perdrions, pace, quicomte elle plus. Sophia se pencha contre lui. Les uns les autres dit-elle doucement, et les errants et ajout Grayson, avec un sourire qu'elle pouvait entendre dans sa voix. N'oubliez pas, j'ai promis à Duc une maison pour toujours. Sophia tourna ses bras pour lui faire face. J'ai passé si longtemps à courir parce que j'avais peur de perdre des choses, mais vous n'y pouvez pas perdre. Si que vous n'y vous, la main de Grayson, s'approche de sa joue, et maintenant, je suis tout. Dit Sophia, sa voix, stable malgré les larmes quiantes, menace, quoi qu'il arrive avec la banque avec le sanctuaire avec n'importe quoi ni court plus, le baiser qu'il ont partage, sous le clair de lune ressemblait, et en vous, plus de les que, n'importe quelle promesse formelle, quand elles se sont finalement séparées Grayson lui à Price, la main et le ramener à la maison, l'endemain matin Sophia s'est réveillée pour trouver Grayson désir d'about et party. Ua note, sur son oral se licite simplement fait-moi confiance, retourne tout, elle fait sa routine matinale nourrissant les animaux, du café se demandant si que fait Grayson, si n'est qu'une milieu de matinée qu'elle a entendu son camion monter dans l'allée lorsqu'elle est montée sur la porche. Elle trouve non seulement Grayson mais aussi Mike du garage tous du s'orient comme s'ils partageaient en secret.
Q. Sap. Still demanda Sophia, descendant les Oedipus por, les rencontre, Grayson Hacha, la tit vers essa camionette, jeunid higher soya hypers nota discours, Mike etimoy y travaillance toute la matinée, curio Sophia se dirigia vers essa camionette, au début elle n'a rien vu de different. Elle ensuite remarque les nous I les etient desus, o la ruelle mange au châssis, la metal fray brillet, nous avons courage, toutes les taxes de rue remplis, les lignes de frein et mistans un nouveau radiateur a explique Mike Fearman, l'estadine de la route maintenant bon 60 milles, Sophia regarda Grayson confuse mais genie pas Grayson lui prit la main, G la 16 mais, G vo q to restis pas, q to vo pas q to nas pas d'autres options. Il a fait un geste vers la camionnette, maintenant vous pouvez all n'importe où à tout moment, ce qui signifie que chaque jour où vous choisissez de rester est exactement, fella un choix, le cadre était si parfaitement, adapté elle si comprendre ses pairs les plus profonds, que Sophia se sentait bien en train de se détruire cet, om la connaissait vraiment ta personne n'a jamais eu auparavant, merci marutil, debaut sur le point des pieds pour l'embrassar, Mike s'éclaircit maladroitement la gorge, a bien G devrait y aller, J les mon apprenti en attendant, la boutique apprise, la départ de Mike Sophia se tourna vers Grayson, Genie témérit pa, dit-elle doucement, Grayson s'arrête, Benya uni, mech de chevaux, derrière son or, oui tout le fait, tu mérites to bien, Sophia j'espère, just QJ, la chance d'en faire partie, alors qu'il se tenient ensemble dans la cour, la camionnette nouvellement réparée de Sophia derrière, et la maison devant o Sophia est ressentie, UNP qu'elle n'avait jamais auparavant, l'avenir était encore incertain, la réunion de la banque se profile, les plans du sanctuaire n'étaient toujours que des rêves sur papier, et la vie porterait, toujours des défis qu'il n'y pouvait en pied prédire. Mais pour la première fois, Sophia n'avait pas peur d'ici que, demain pourrait parce que quoi qu'il arrive, ilsy ferrant face ensemble du cœurs qui avait trouvé leur maison les instants les autres le matin de la réunion de la banque est venu clair et net, avec le premier subcondotumnet dans les airs. Sophia, s'est réveillée pour trouver Grayson d'acier vêtu de son seul bon costume, debaut vang la miroir adjustant sa cravate avec des doyaux qui n'étaient pas tout à fait stables. Ici les amours dit Sophia glissant au du lit et venant devant. Lui elle redresse sa cravate avec des mains prudentes puis les revire de sa veste. Tu as l'airtes beau. Grayson attrape ses mains etressa un baiser contre ses paumes. G suis nouveau atil admis il y a beaucoup de conduite sur cette réunion. Sophia hacha la tête comprenant le poids du moment. Quoi qu'il arrive, nous allons y faire face. Après le petit déjeuner, il se sont rendus à la banque dans la camion de Grayson. Sophia avait pris la journée du refuge pour la campagne, portant la plus belle tenue qu'elle possédait, une simple robe bleue qu'elle avait. Ochetti pour son entretien d'embauche, la directeur de la banque, M. Peterson était un homme avec des lunettes à monture métallique et monia polymase loin. Il les a acquélis dans son bureau avec une poignée de main ferme et fait signer de sa assure. Sur les chaises enquire en face de son bureau, M. Halley commença-t-il, ouvrant un dossier que Sophia pouvait voir contenu, les documents de Pratt, de Grayson, j'examine votre compte etc. Dos dia que des inquiétudes Grayson était plus droit sa machoya série quel genre de préoccupations, vos paiements de Pratt sont tang, mais a payment, maintenant je comprends que vous investissez dans des rénovations pour transformer à la propriété en une sorte de sanctuaire de Le temps de M. Peterson à Claremont indique ce qu'il pense de cette idée. D'un point de vue financier, tel assemble risque la firme, est rentable, a réplique Grayson. Et le sanctuaire entraînera des revenus supplémentaires grâce et des subventions et des dons. M. Peterson avait les sceptiques pour mais les subventions ne sont pas garanties et les dons peuvent être illustrés dans certains papiers. Il y a aussi la question d'une offre recente pour votre propriété. Tu as fait généreuse d'après ce que j'entends. Sophia sentit son estomac tomber, comment la banque a-t-elle connu l'offre de David? Winters l'expression de Grayson cest de quitter Monterrey n'est pas avant c'est votre décision. Bien sûr, a déclaré M. Peterson en douce, mais en tant que prêteur, nous devons nous assurer que notre investissement est sûr. Tenu des circonstances actuelles, nous envisageons d'appeler la Pratt
Lapala, Grayson, Repeta, Savoix, Ser, Il terme nest, pan, place pourtois and supplementaires, il y a una clause dans l'accord, et explique M. Peterson, montrant un paragraphe de petits caractères si la banque détermine que la propriété collatérale resque des devalua, nous pouvons nécessiter un remboursement anticipe Sophia, et regarde la couleur cicala du visage de Grayson. Elle savait si que thela signifiait, il est vrai, trouver immédiatement le sold restant du prat, ou you perdra la ferme. L'argent qu'il n'avait pas n'est pas a-t-elle dit, s'exprimente pour la première fois. La ferme n'est pas de value. Nous l'améliorons M. Peterson, la regarda avec une leger, surprise comme si avait oublié qu'elle était. Law, Madame Delgado, n'est si et la définition de l'amélioration de la banque est basée sur la valeur marquante et la vision personnelle, et la conversion des tiers agricoles productives en sanctuaire pour les animaux indésirables. N'augmentez pas la valeur la façon dont il a dit animaux indésirables a fait bouillir la sang de Sophia avant qu'elle n'y puisse répondre. Cependant, la porte du bureau est avertie tu en femme est entrée sans frapper. Désolé je suis en retard et déclare. Le nouveau venu, en marchant, en toute confiance au bureau, le trafic était terrible. Elle était payée 50, avec des chevaux, gris courts et des pointes derrière, des lunettes, sans terre pantalon sur mesure par d'argent. Mais, ces chaussures pratiques son sugar, à quelqu'un qui appréciate la fonction. À la mode Peterson s'est net rapidement. Madame Mitchell, nous attendions et clairement dit, sacment la femme, elle se tourna vers Sophia et Grayson, tendant sa main. Margaret Mitchell, G. Suisse, au conseil d'administration ICIA First National. Grayson Lewis serra la main, confusion evidente sur son visage. G. Suisse désolé nous sommes rencontres pa officiellement, répondit Margaret mais G. con votre femme. Ma niece est adopte en chen du refuge où vous travaillez. Madame Delgado en burger allemande, Namduk, G. Crow. Les yeux de Sophia s'écartent quillerant en reconnaissance. Tu es le temps d'Emily la adopte du clamoy dernier. Margaret hocha la tita en petit sourire, réchauffant son visage. C'est un chen de Fred de celui dont elle m'a parlé pour la première fois, confiant le dit que vous aviez fait des miracles avec lui. Sophia et en cada Grayson s'est fiat evidente dans sa voix malgré l'attention de la situation. Margaret se retourna vers M. Peterson qui regardait le change avec une impatience mal cachée. J'aimerais voir les documents de Pratt, si vous plaît. M. Peterson hésita puis, lui a transmis le dossier. Alors que j'expliquais à M. Hale, la banque est préoccupée par les modifications apportées à la propriété. Oui, Jane, la majeure partie de votre conversation dans le couloir interrompit. Margaret scanned rapidement les documents. Et je ne suis pas d'accord avec votre évaluation. Elle posa le dossier et regarda directement Grayson et Sophia. Parlez-moi de Sophia, parlez-moi de ses sanctuaires que vous prévoyez pendant les 15 prochaines minutes. Grayson a décrit leur vision. Sophia ajoutant des détails sur les programmes de qu'il voulait mettre en œuvre. Margaret a écoute attentivement, posant des questions pointeuses sur la financement, les coûts opérationnels et la participation de la communauté. Quand les ont fini, elle a hoche la tête pensive. Donc vous n'y convertissez pas toute la ferme, vous ajoutez la sanctuaire comme une opération complémentaire to en maintenant la production agricole biologie qui a réussi exactement et confirme Grayson. Les cultures offrent un revenu stable et la sanctuaire sera soutenu par des subventions des dons et des programmes éducatifs. Margaret se tourna vers M. Peterson si n'est pas une d'évaluation, c'est une diversification, quelque chose que nous encourageons nos clients agricoles à considérer sur le marché actuel. Elle affirme le dossier de monia décisive. La banque n'appellera PACE Pratt tit la bouche de M. Peterson, c'est resserré, mais il n'a pas discuté, comme vous le souhaitez, Madame Mitchell. En fait, a poursuivi, Margaret J. discuté des options de refinancement qui pourraient mieux soutenir les plans d'expansion de M. Hall. Elle regarda Sophia, et Madame Delgado, car il semble qu'ils soient partenaires dans cette entreprise. Sophia et Grayson ont échangé un regard d'espoir prudent, si y serait ... Tr sutel, dit attentivement Grayson. Bien, Margaret s'est M. Peterson voulut préparer les documents de refinancement. M. Halley et Madame Delgado et examiner Gves merita plus tard pour discuter. Des termes avec vous. Santon, à Claremont, indique que la réunion était terminée. M. Peterson hotcha LATTTC, leva DSA chaise, à l'extérieur de la rive. Sophia et Grayson se tenaient sous la soleil, traitant toujours ce qui venait de se passer que thela of Raymond fonction en notre faveur.
demanda Sophia et moiti père de la croix, Grayson evate l'air aussi stupefait que la resentate G pense, que la fate M Hall, Madame Delgado, il se tournerant pour voir Margaret, Mitchell sortit de la banque derrière. Oh, j'espère que vous dérange par l'interruption. L'Orbusatiel déclare en sa Je suis en train de suivre la travail de votre refuge depuis un certain temps, et quand ma niece m'a parlé de son expérience avec Duke. Je suis devenu plus intéressé. J'ai ensuite entendu à travers la vigne que vous aviez des problèmes. Bankert. Petite ville, a déclaré Grayson avec un sourire élégant en. I fit l'expression de Margaret est devenue plus sur G. Dois, vous dire que David Winters a contacté la banque directement sur votre prat il, a sugar que la banque bénéficiera de la saisie et de la vente de la propriété à la place, Sophia Halita cest. Chs legal cest UNA. Zone grise, a répondu Margaret ETP rem l'erismung, mais G n'apprécie pas la pression. Extérieur sur nos décisions de prat, elle Rami et Grayson, UNA carte de visite appellez-moi. G pense que votre projet sanctuary pourrait être admissible, et un programme special de développement des petites entreprises que nous avons. Alors que Margaret Salune Sophia se tourna vers Grayson, son esprit sous le choc. Avons-nous just obtenu un alipus cent? Grayson baissa les yeux sur la carte de visite à la main, puis de retour à Sophia son. Visage cest brise dans un surete, qui lui fait cette parade d'années plus gen G pense que nous l'ovens fait. Il. Le tire dans une étrange serious law sur le trottoir le soulevant de ses pieds dans son excitation, quand la pose ses brilliant. Nous allons la bien, a-t-il dit, sa voix remplie de marvellement, nous allons en fait à la bien. Le retour à la fermier est rempli d'une conversation excitée sur les possibilités. Dirit, et ceq thella, signifierait pour leurs plans, le poids qui les appuie. Disemins, s'était, livre remplis par un optimisme prudent, qui s'est rendu plus fort à chaque mile, alors qu'il se tournant vers la longue allée menante, Sunfield Acres, Sophia et sentai uni vague, demotion à la vue de la ferme, la grange, les champs, ses étranges authors de, citate à la maison son domicile démonia, ainsi qu'aucune place n'est et auparavant, Jivo célèbre, a déclaré Grayson en se garant, devant la maison just news du abandonnés pete ouvrir cette botel divin. Q Mike News, a donné lorsque vu, avait commence, au refuge, Sophia Sauret, se pension pour l'embrasser doucement, thella semble parfait, ce soila apris avoir termin leurs tâches et sacher, cutos, les animaux se sentin stelsport. Elle nuit Sophia cest a nouveau habili de sa robe bleu pendant que Grayson préparait la den. Il avait et mystérieusement, occupe dans la cuisine pendant des heures, la chachant chaque fois qu'elle essayait, de guitar un pil quand elle est finalement tombée, en bus, elle trouve, la salle à manger transumi, les bougies, sur la table qui était réglée avec les bons plats que la mère de Grayson avait, les porcontes, en vase de fleurs sauvages de la prairie se trouvait au centre. C'est magnifique, a déclaré Sophia touchée par l'effort qu'il avait fait pour rendre la soirée spéciale. Grayson, c'est détourne du pôle, et son expression quand il a vu a fait sauter à la cœur de Sophia, même après des mois ensemble. Il la regarda toujours comme si elle la voyait pour la première fois avec une merveille et une merveille appréciation qui ne manquant jamais de la faire se sentir chérie. Tu es belle, corrigia-t-il traversant la pièce pour lui prendre les mains. La robe est bien osée, la dano est tête, simplement de la sua, la spécialité de Grayson de poulet, rôti aux herbes avec des légumes de leur jardin. Il sont parler rien mangeant la conversation coulante facilement entre elles comme elle a toujours fait. Sophia s'est retrouvée pensa quel point thella était different des repes, qu'elle avait manges celles dans sa camionnette pendant temps d'années pa just elle no which mais la chela, la connexion, le sentiment de la deno Grayson, a suga une promenade avant le désert. La nuit était claire avec une pleine lune qui, bignot, la ferme en lumière en main dans la main, ils se sont promins devant la grange le paddock aux les chevaux. Secours se sont somnolents debaut le jardin avec ses ranges de légumes, soins tétés, sauviens de la première nuit que tu étais ici. Demanda Grayson, alors qu'il est ignorant, la barre du champeau, les fleurs sauvages ont grandi en abondance. Pendant la tempête, Sophia hacha, la tête souriante, à la mémoire. J'étais tellement déterminé ni pas matica à cet endroit pour vous et. Maintenant demanda Grayson. Se tournait pour lui faire face. Maintenant je ne peux pas imaginer, aider allura, avec quelqu'un d'autre. L'est-tu dit Grayson? Étenses au clair de lune, bien dit-il doucement parce que j'ai quelque
Chosite demanda, avant que Sophia ne poes répondre, il tendait la main dans ses poches et sortit, une petite boat, sun soufflé price le caso il livre revelant uni simple bag ovich avec un petit diamond qui est attrape la clair de lune, c'était celle de ma grand mire, explique Grayson, sa voix un peu instable, ma mire me la donne il y a des années, a dit de la sauve, quand je trouve quelqu'un de spécial, Sophia ne pouvait pas parler, son cœur battant si fort, qu'elle était ce que Grayson pouvait l'entendre. Sophia Delgado continua Grayson prenant sa main dans la sienne. Vous êtes entré dans ma vie avec une camionnette en panne et un trop grand pour votre propre bien. Vous m'avez appris que la maison n'est pas seulement un endroit. C'est là que vous trouvez des gens qui vous aiment exactement comme vous. Il prit une profonde inspiration. Time Sophia votu ma pausa de larmes remplaçant les yeux de Sophia se répandant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Pendant un instant, elle est submergée par le voyage qui l'avait amenée à d'un enfant solitaire à fait la navette entre des maisons d'accueil à une femme qui avait finalement trouvé elle appartenait. Oui murmurait-il ses bras sur la parole. Oui, Grayson, Vestapuza, son seria, était brillant, au clair de lune, alors qu'il glaçait sur son doigt. Il s'adapte parfaitement comme si avait été fait pour elle depuis el début. Quand il le tire dans ses bras, Sophia a ressenti le même sens de la justice qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Plus tard, alors qu'il retournait à la maison main dans la main, Sophia leva les yeux vers les étoiles, et dans le ciel nocturne, croyez-vous au destin? Elle demande. Grayson a consider la question. Je crois que parfois, l'univers met les bonnes personnes sur notre chemin exactement au moment où nous en avons besoin. Il sera la main. Pourquoi demandez-vous? Sophia pense à toutes les coïncidences qui l'avaient conduite à ça. Et que la camionnette se décomposant précisément de cet endroit. Grayson étant à la maison pour répondre à la porte, Mike connaissant la travail au refuge, même duc éminent, Margaret Mitchell dans leur vie. Parce que je pense que ma camionnette savait si qu'elle faisait quand elle était tombée en panne ici, et-il dit avec un sourire. Fella me ramenait à la maison. Les semaines qui ont suivi étant occupées avec les refinancements. Grace allied de Margaret Mitchell, I laissant pour commencer la première phase des rénovations du l'ancien hangar de stockage et converti en un espace de réadaptation approprié pour la faune blessée et la grange et élargi pour inclure plus de stands pour les plus grands animaux de sauvetage. Sophia a poursuivi son travail au refuge de N, supervisant la développement du sanctuaire des mots, se sont propagés sur ce qu'il crient. Et bentot. Des bénévoles ont commencé se présenter le week-end des étudiants de collège de l'université voisine des retraits avec du temps sur les mains. Des familles suhiten en scène à leurs enfants les soins aux animaux. Fella deviant une vraie combinante a fait remarque à Sophia un dimanche après-midi alors qu'elle regardait un groupe de bénévoles construire de nouveaux poulets sous la direction de Grayson, Linda du refuge, qui s'était arrêté ovich un dans de fournitures à hotch la tête en accord. Les gens en ont autant besoin que les animaux étaient là observe, un endroit pour contribuer à se sentir utile. Alors que l'automne s'approfondissait en hiver, Sophia et Grayson se sont dans un rythme qui semblait à la fois confortable et excitant. Leurs jours étaient pleins de travail, mais c'était du travail qu'ils aimaient Kate. Leurs nuits étaient chaleureuses et intimes, parlant dans l'obscurité de leurs plans, de leurs rêves, de leur avenir ensemble. Ils ont décidé d'un mariage de printemps et simple tenu à la femme avec just leurs amis les plus proches présents. Sophia s'est retrouvée de fécond inattendu à profiter de la planification, avec Linda et certaines femmes de la ville offrant de l'aide, et des conseils un matin croustillant de décembre. Sophia s'est réveillée pour trouver la neige tombante doucement devant la fenêtre. Elle se glissa hors du lit faisant attention de ne pas révéler Grayson et se tenait en regardant les flocons blancs, transforma le paysage familier en quelque chose de magique. Un son des escaliers et attire son tension, un moteur de vorta. Des visiteurs arrivant inhabituellement, tit curieux. Elle attire sur la robe de Grayson, sur son pyjama, eths de la voir qui c'était. À travers la fenêtre avant, elle a vu une voiture noire élégante dans l'allée similaire à celle de Margaret Mitchell, mais pas la même chose. En regardant, David et Eleanor Winters ont émergé, suivi de Rebecca, tous les trois et hables de manière intensive contre la fois leurs expressions déterminées la vente de Sophia Cyrus. Elle se précipita à l'étage pour réveiller Grayson.
les hivas sont lor atiel dit enclignente uvel stos. Grayson cest osis rapidement, qv lentelis, geni says pa mais ka pa turbon. Iles hibil, a la hate et descended ensemble just au moment au encouretentit a la porte. Grayson a série la main de Sophia demonia rassurante avant de l'eau. David saluatil, l'homme plus aged about sur la porche. Eleanor Rebecca sestinet tendu David Winters etate grandet, distingavic, le mime roulement, confiant QSA femme Grayson de til avic, unsignata tit, pouvant, enter il fate plottit, froiis I Grayson, hisita puis, recula porla per metre, les trois hivers undeposed dans la salon. Apportant avec eau l'odeur de parfum cateau et air de droit, qui fate Sophia bristle, cest ma fiancée. Sophia Delgado. Et declare Grayson, soulignen legement. La mot fiancé, les so de David say leverant, mais il a offered, a Sophia insigne de tit poli. Felicitations à vous deux. Que pouvons nous faire pour vous David? Demanda Grayson, ni c'est suffisant pour de petites conversations. David tendat, la main dans son manteau et sortit uni enveloppe, idenique à celui qu'Olina avait quit il y des mois. G Suisse, venu pour vous faire uni offer, finale sur la a-t-il déclare plaquant l'enveloppe sur la table basque. Doublement prestant, Sophia se sentate Grayson se radia quitte del givu, ait, del disha, dicq, la femme nespa vendre, mime dufois, la vendre marquand, David appress, cest une offerteurs, generous Grayson, vous, pourrais recommencer alior sans, la fardeau de l'ancien prat. News sums refinances, a declare Grayson uniformant, le prat nest plus un problem. Eleanor fate un brute de graduate Grace set femme Mitchell, G suppose, framant. Grayson, permittent, o sentiment, de brûler, votre jugement, commercial ce nest pa, unsentiment, interrompit Sophia, incapable de rest o silences cest uha vision, ceq nous, construisons icis important a la communaute. O animaux q nous aidons o persons qui se portent volontaires. David Etern's son, attention vers Sophia Ledidia avec une evaluation cool. Madame Delgado, G comprends, votre attachment, ace... projet, mais vous pouvez screment, vor QCEQG, propose-vous permettre de poursuivre, votre travail, aune equel beaucoup plus grande quelque part mia, adapt a vos besoins il, ni à nul part mia adapt, a répondu Sophia firmament. Cette terra cette maison c'est parfait pour CEQ news, phase. Rebecca qui était tresti silenceus usqua present Savanka papa abisoin, de cette propriété pour son développement. A-t-il dit se voix netavic impatience, les autres propriétaires fonciers, ont dacia, accepti vont, vous êtes, le seul holdout. Grayson, une comprehension, soudain price la parole, sur Sophia, les autres propriétaires fonciers vous achetez toute la région, David Saurid, a pedpres, G cri une communauté exclusive, des maisons de luxe, un terrain de golf. Des equipments, prives, LA type D development, DCE domain, a besoin pour ces développeurs et prospera, en implicant les firmes qui travaillent par des demeures pour les riches, demanda Grayson, sa voix, série de cola, CE NESPAUNE, croissance, David Cest, Lefesman, CE sont des burgers, repara David, Fella, c'est produit avec, OU sans votre participation, mais sans vos tiers, le projet devra être reconfigured d'une manière, qui pourrait avoir un impact sur votre. Le fécond dont il a dit le mot à Clermont, indique ce qu'il pensait de leur travail Sophia a reconnu la menace de ce qu'elle a été vous dites que vous construisez autour de nous d'une manière qui nous rend difficile de fonctionner que les progrès ont des conséquences pour ce qui se tient sur son chemin, a répondu David en douceur. Grayson a fait un pas en avant, son expression d'ursus. SDC pour celle que vous avez essayé de faire pression sur la banque pour saisir mon prat. AFNQ vous poussiez à cheddar, la propriété en chairs. Eleanor avait la grace de prêter inconfortable mais David a simplement house, les épaules l'entreprise est business. Grayson, rien de personnel. C'est assez personnel d'oro Jimmy tienze declare Grayson Freudment, Rebecca a déménage, au quitte de son père. Soyez reasonable, Grayson, vous n'y pouvez pas que c'est une bonne idée. Faire de la héritage, de votre famille. Dans une maison pour les errants, elle jeta un coup d'uel à Sophia de toutes sortes l'insulte était suspenu, en l'air pendant un moment avant que Grayson n'y parle, sa voix motel sa, G pense que tu devrais partir ni sois pa, précipite, comme ça, David Jamais, Grayson, la coupe, ma réponse n'est pas la certitude dans sa voix elle fécond dont il incluait, Sophia sans hésitation dans ce notre fécond. Son cœur d'amour et de furet, l'expression de David Cest endurci. Tu fais unir Grayson,
l'une que te regrette, la seule chose que j'y regretterai, répondit Grayson uniformement. Trahat si que compte elle plus pour moi pour de l'argent dont je n'ai pas besoin. Apres les hivas partis Sophia et Grayson stood en silence pendant un moment, traitant si que venait de se passer. Pensez-vous qu'il essaieront vraiment de causer des problèmes pour les sentir demanda? Finalement, Sophia Grayson enroula ses bras author del probablement, mais nous gerins tout ce qui se passe. Il embrassa la somme de cet ensemble. Sophia se pencha dans son étrange tyrant, la force de sa stabilité. Je suis désolé que ma camionnette en panne et apporte aussi ses ennuis dans votre vie. Grayson gloussa la son grandant dans ses poitrines, sous son or et votre camionnette en panne et apporte la malheur, chose que mest jamais arrivé. Il est inclined son menton pour qu'elle passe voir la sincérité dans ses Eugénie. Changerai pied en seul moment Sophia pied en le hiverest passe dans un flot d'actes. Malgré les menaces voilées de David Winters, le prose sanctuary et opens, la première phase des rénovations est achievée, juste après la nouvelle année et leur permettant de prendre plus d'animaux dans le besoin. Leur première réaction majeure est survenue en février, lorsqu'une station de presse locale et organised un long métrage sur sa réhabilitation d'un cheval gravement négligé qui avait été sauvé d'une propriété. L'histoire janère, des dons, Etienne soutien plus bénévolie, donnant à leur sanctuaire naissant le coup de pause dont il avait besoin. Comme prévu, David Winters a commencé son développement sur les propriétés environnantes mais la publicité de la nouvelle a rendu difficile pour lui de cibler avertement Sunfield Acres pourtant. Il y avait des défis le brut de la construction qui a effrayé les animaux, des inspections soudaines des responsables du comité qui semblaient suspects, des rumeurs se sont répandus en ville, en remettant en question leur stabilité financière à travers de la Sophia et Grayson sont restés unis face à chaque obstacle ensemble, et été la surprise de Sophia la communauté, sestrali author de les voisins se sont présentes pour aider lorsqu'une tempête soudaine et un dommage l'une des nouvelles enclose le vétérinaire local way offered des services à prix mine le propriétaire du magasin d'alimentation a prolong son crédit. Lorsque les espèces étiant séries entrées, les paiements c'est comme si nous avions adopté a fait remarque, Sophia en soya en train des cotes, et des lettres de soutien qui étiant arrivées après une autre inspection. Plus, comme vous les avez adoptés, répondit Grayson avec un vous avez un moyen de faire en sorte que les gens sentent qu'ils font partie de quelque chose d'important. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'time, alors que la hiva se déchabilite au printemps les préparatifs de mariage, on prise la devant de la skein, Linda et les valenteurs, du refuge en gîte Sophia une du schnuptial, surprise lui offrant des articles faits et la main pour la ferme et patagien, des histoires quillantes faites raya jusqu'à ce qu'elle pleurait, je n'ai jamais pensé que je vu, Sophia a Linda par la suite. Regardant author des femmes qui étiant devenues ses amies, des gens qui se soucient de moi en android, au passions Linda sera la main de los cris, chérie en attente, exactement qui tu es, la semaine avant la mariage alors que Sophia traverse son placard d'occident quatambola pour leur brave lune de miel, elle est tombée sur son vieux sac à dos celui qu'elle avait porte avec elle pendant ses années sur la route. Curit elle la ouvert et a trouvé ses beans, les plus précieux encore à l'intérieur, une photographie de la vie del même conde elle était enfant ovic, une mire d'actuel ovisage un pel ovich dont elle ne se souvenait plus, un petit chen, en bois, sculpt cat, abri volontaire, lui vait, dans au cours des son dixhuitième anniversaire, un journal rempli de notes sur les animaux qu'elle avait sauvés au cours des années, Sophia était assise sur le bord du lit, tournant lentement les pages du journal. Chaque entrée représentait un animal qu'elle avait aidé va qu'elle avait touché certains, avait des fins, arroises adoptions, sanctuaires mais pour toutes d'autres étienne plus difficiles des animaux trop malades ou blessés pour sauver, des moments de chagrin, sur la longue route qui l'avait en conduite ici. Dit doucement Grayson, depuis la porte, tu viens bien. Sophia leva, les yeux s'orientent travers des larmes soudaines je me souviens just. Grayson est venu si asseoir quitte del son bras glissant author de ses épaules alors qu'il baissa les yeux sur le journal. C'est beaucoup de visves et sauve, patos, a déclare Sophia son doit reposant sur une entrée sur un chiat qui n'avait pas survécu malgré ses meilleurs efforts. Mais tu as essayé, dit doucement Grayson, c'est si qui compte fou les avez vous contre personne, d'autres ni la fate.
Vous en souciez contre personne d'autre ni la faire. Sophia pensia latit contre son épaule. G penses q. J. Sense ader cell. Q aimer quelque chose ou n'importe quoi trop entraînerait de la douleur conde j inévitablement déperti. Et metan demanda Grayson, Savoix douce Laurel. Sophia affirme le journal et la miss de quitte maintenant. G says q l'amour n'est pas quelque chose dont vous pouvez manquer plus vous en donner plus vous en avez le jour du. Marit se facet clairement et parfait, avec des fleurs des printemps fluorescentes et travers les champs et una, douce brise porting l'odeur des nouveaux débuts. Conformant à leur style de vie simple, Sophia et Grayson avait opté pour une cérémonie dans la prairie quitte de la ferme, suivie d'une réception dans la grange, que les volontaires avaient transformé avec des lumières blanches. Et des arrangements de fleurs sauvages. Sophia s'est préparée dans leur chambre avec l'aide de Linda, en choisissant une simple robe blanche qui tombait aux chevilles en couches douces, ses cheveux noirs, en tête épingles avec des brins de souffle de bibe et elle portait les boucles dorées perlies qui avaient et la mire de Grayson, de la floride avec une note chaleureuse, acculante. Sophia à la famille Tuise, belle dit. Linda reculant pour admirer son travail. Grayson n'y saura pas si qui la frappe. Sophia soured, ressentant uncom surprenant malgré l'importance de la journée. STCQ tout le monde est ICC. STREM prairie se remplit, à confirme. Linda la famille de Mike le personnel du refuge. Les bénévoles, les voisins, mime Margaret Mitchell est venue. OET, il a quelqu'un de spécial qui attend en bus pour vous voir avant la cérémonie. Curio Sophia a suivi, Linda jusqu'au salon, OUNI silhouette familière attendait. Dux exclama Sophia tombant à genoux pour saluer le burger allé, qui portait un nude papillon. Attaché son col, il est le porteur du ring, et explique la jeune femme tenante les. Emily la nièce de Margaret, il s'entraîne toute la semaine. Sophia a serré la chaîne dans ses bras. Se souvenant de l'animal effrayé, qui s'était ressemble derrière. Des belles de foin il y a quelques mois à peine. Maintenant il se tenait debout, et confiant. Ses brillants avec l'intelligence et la confiance. Merci de l'over pour déclare Sophia se levant sur ses pieds. De l'over signifie beaucoup de l'over ice. Alors qu'Emily est conduite à l'extérieur pour se préparer à la cérémonie. Sophia a pris un moment seule dans le salon. Elle pense et jusqu'au elvane du bureau osa camionnette s'était décompose sur la route et les pièges de temps. Mais dans le voyage de son cours de la paix et la confiance de la course à la solitude à l'amour en coup et la porte et interrompu ses pensées. Mike se tenait lors dans un costume soigné l'air. Inconfortable mais fier prat il a demande. Grayson attend l'orbus et young l'air de Saveneur du bonnet. Sophia prit une profonde inspiration. Et hocha la tête. G suis prat. Mike a son bras il avait, except de la promenade dans l'allée lorsque Sophia a mentioned qu'elle n'avait pas de famille pour remplir ce rail. Voav tout une foulée l'obus. Louis a-t-il dit-en, traversant la cour vers la prairie. Underrate Q. La moitié de la ville s'est présentée. Sophia n'a pas été surprise. Au cours des mois qui ont suivi une personne qui avait décidé direct de Sunfield Acres était devenu plus qu'une simple ferme ou un sanctuaire. Il était devenu un lieu de rassemblement, un centre communautaire en quelque sorte. Aux les gens, sant Venus volontaires pour apprendre, pour se connecter avec les animaux et entre eux, alors qu'ils atteignirent le bord de la prairie. Sophia a vu la foulée, rassemblée en demi-cercle autour d'une simple arche emboise recouverte de fleurs de printemps. Linda se tenait d'une quitte avec les autres demoiselles d'honneur des femmes du refuge et des bénévoles qui étaient de Venus amis. De l'autre quitte, les garçons d'honneur de Grayson, les filles de Mike et les agriculteurs des propriétés, voisines.eto center, attendant sous l'arc, était Grayson. Il portait un costume sombre qui imitait l'ochen sur l'étendue de ses épaules et ses cheveux, soigneusement peints, son visage fraîchement rasé, mais c'était son expression quand il l'a vu que Sophia se souviendrait, pour le reste de sa vie. Un regard d'un jour et d'un amour, aussi pers que lui avait fait, que le souffle la cérémonie simple est passée. Dans un flot d'émotion, ils avaient écrit leurs propres vœux, par du cœur sans mots de fantas ni promesses élaborées, juste des engagements honnêtes. A saint-marité se soutient mutuellement à travers la vie qui le rapporte, lorsque Grayson aglit la bande de mariage sur son dot, pour rejoindre ses bagues de fiancles, ses mains étaient stables, ses unis quittant, j'aime les scenes. G-time murmura-t-il, les mots ni signifiant que pour elle malgré la foule author do.
G-time Aussie murmuratil, enritor tuja, LA reception dans la grange etate, tu ceq Sophia aurepu suhaita brumj, rempli de rias et de bonorcha préparé par les voisins de la musique jaou par un groupe local, donc son quia dua bien dans la soirée. Alors que l'obscurite tombat les lumières de fils scintillant des chevrons, et Sophia, s'est retrouvée entourée de gens qui étaient divinus, sa famille dans le vrai sens du terme. Linda et le personnel du refuge qui l'avaient accueilli dans leur travail. Mike et sa famille qui étaient divinus des visiteurs réguliers de la ferme. Margaret Mitchell et sa nièce Emily qui avait aidé à sécuriser leur avenir. Les bénévoles qui ont donné leur temps et leur énergie au sein. Même certaines des premières familles qui avaient adopté des animaux Sophia avait réhabilité. Euro demande Grayson, la trouvant au bas de la piste des donks. Elle s'était arrêtée pour tout prendre. Sophia se tourna vers son mari. Son mari était souri plus QG n'aurait jamais cru possible. Grayson la terre prise, se balançant doucement et la musique tous ses ceqg, penses plus tit, en te regardant ma traverse moi. Quoi demanda, Sophia levant, les dans, cessu, que parfois les milieux choses de la vie proviennent, de camionnettes en pan et des femmes pides news avec trop d'animaux. Sophia rit, se levant sur la pointe, des pides pour l'embrasser, et parfois chutotial contre ses lèvres. Ils viennent d'agriculteurs avec des gris tempêtes qui savant attendre un qui a pair de rester immobile. Plus tard dans la soirée après que les invites soient partis at que la ferme était à nouveau.com. Sophia et Grayson se tenaient sur la porche de leur maison regardant le sanctuaire qu'ils avaient construit ensemble. Elle noie de était léger, parfumée, avec des fleurs de pomme et de l'herbe neuve. Dans la grange, les animaux secourus dormaient paisiblement. Dans la paddock, les chevaux se sont somnolents. Sous les étoiles et dans l'allée la camionnette des était assise à quitte du camion de Grayson plus une route d'évasion plus longue mais un rappel du voyage qui l'avait ramené à la maison. Alors, dit Grayson, son bras, autre de sa tale, Madame Hale, quelle est la prochaine étape? Sophia pensia, la tête contre son, et pensante to see qu'il avait accompli, eta to see qui nous attendait, l'expansion du sang. Les programmes éducatifs qu'il vouliant, développer la famille qu'il espérient construire un tout dit-elle simplement, tout est suivant, et à ce moment lors débat avec l'homme qui avait opéré son corps et était immobile. Sophia savait qu'elle avait trouvé qu'elle cherchait depuis pas just un endroit au appartenir, mais un amour qui mérite d'être resté, un amour qui avait de la place pour tous ses errands, toutes ses pieces bristes tous ses rêves, un amour qui semblait enfin comme chez lui. La fin.